Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. In our last lecture, we discussed about ethnography. We started with ethnography. We discussed about the Attic type of ethnography, emic type of ethnography, and various other things about the ethnography. Right? We all know that ethnography is a Greek word. Right? It is made up of two words, Greek words, that is ethno plus graphy. Ethno means a tribe or a nation, and graphy means a study or writing about a nation. So ethnography is writing about a tribe or a nation, right? So today we will start with continuing with that. Today we will discuss about the colonial ethnography. Colonial ethnography means what? See, we all know that we were the colony of Britishers, and there were many other nations, right, which were colonies to the Britishers and many other Western countries, right? And the British officers and missionaries made efforts to collect and record information regarding the life and the culture of Indian subjects, right? Because we were the colonies and they wanted to rule us, and they ruled us, right? They ruled us and they wanted to rule us in for a longer period of time and in a better way to rule. That it was important for them to understand our culture, right, and the life. So they collected the data and recorded the information about our culture and life, right? They started the detailed analysis of culture and society, and many anthropologists from the England came to India to collect data on Indian population and prepared monographs on them. Why it is important, right? Ethnography is understanding one's culture or a nation or a tribe, right? So many anthropologists come from the England and started collecting and recording the data about our culture, about our populations, and many other things, right? And in 1871, for the first time, the British officials launched the first Indian census to collect information about Indian society. We all know about census, right? Census is when the government collects the data about the citizen. There are various parameters on which the government collects the data, and this data is used by the government to frame the policies for the well-being of the citizens and the nation. And for the first time in 1871, the British officials launched this Indian census for the first time, right? In 1901, Herbert Risley conducted the ethnography survey of India. We all know about the anthropologist Herbert Risley, H. Risley, and in 1901 he was the first one who conducted an ethnographic survey in India, right? Since then, the census data has been invaluable source of information giving the demographic details about the society and the culture, and used in the cultural analysis, right? Indological study involves the studies on the religious practices, customs, laws, and many other things, right? See, in India, right, there are the four phases of ethnography, right? Now we can divide the Indian ethnography into four phases. The first phase is formative phase, that is from 1774 till 1919, right? For Majumdar, this phase extended in 1911, but for Vidyarthi, this phase extended up to 1920, so it is about 1919, right? In this phase, that is in the formative phase, right, the ethnographic studies were conducted on the tribes and the on the other communities. The monograph produced were the customs and the beliefs, tradition, caste, communities, and the social life. So it was about this was about that. This data tells about the culture, right, about their economic conditions, their living standards, belief, customs, and social life, right? And the scholar Herbert Risley, S.C. Roy, and Krishnan Iyer started publishing ethnographic works on the different community in the India. Risley in 1891 published his famous work
tribes and caste of Bengals, right? So all these are the ethnograph or the monograph on Indian society, and the first one was published by the Risley in 1891, right, during the formative phase, right, and his monograph is known as Tribes and Caste of Bengal. And then the second phase was the constructive phase. Constructive phase was from 1920 to 1949, right? Like Krishnan Iyer published the monograph on tribe and caste of Ernakulam, right? He studied the caste and the tribes of Ernakulam. He also wrote and presented a paper on the marriage and custom of Cochin state and Nambuthari Brahmins of Malabar of Indian Science Congress in 1940, right? Although it was started by the British officials, but again many Indian sociologists and anthropologists contributed a lot in ethnography, and in 1914, right, that Iyengar, Krishna Iyer published the monograph on the tribes and the caste of Ernakulam, and he also presented the paper on the marriage and the custom of the Cochin, right. Then the S.C. Roy was the first Indian ethnographer who worked among the tribal population of Chota Nagpur and produced a monograph Munda and their country in 1912, right. And then the anthropologists like Majumdar, Chattopadhyay, Karve, T.C. Das wrote on the social institution, right. So there were many anthropologists, right, who wrote many of the important monographs, right. The Changing Hoof by D.N. Majumdar, Marriage and Family in Mysore, and by the Srinivas, that is M.N. Srinivas, and the Hindu Methods of Tribal Absorption, right, and then the N.K. Bose were significant work that they were produced, right. So there was that the many monographs were published by the D.N. Majumdar, right, and then the Changing Hoof by D.N. Majumdar, then M.N. Srinivas, that is the ethnograph or the monograph of M.N. Srinivas was Marriage and Family in Mysore. N.K. Bose was wrote about the tribal absorption, and many other monographs were published, right. After independence, during the analytical phase, the third phase was the analytical phase. The first phase was the formative phase, the second phase was the constructive phase, and the third phase was the analytical phase, and it was after independence, that is from 1950 to 1999. So this phase was the third phase of Indian ethnography, right. And during the third phase, many Indian scholars collaborated with the foreign scholars and did the field work on the Indian villages, right. So during the first phase, we know about the Risley, right, his monograph. Then during the that was the constructive phase, then the formative phase. In the second phase, many Indian ethnographer like Majumdar, Bose, Srinivas, Krishna Iyer, right, Karve, right, they worked on the various social institutions. They wrote about the various social institutions, right, and about the culture and the tribes and their customs and belief systems of many of the tribes, right. Then during the third phase, which was known as the analytical phase, that was from 1950 to 1990, many Indian scholars collaborated with foreign scholars, right. A shift was seen, that emphasis shifted from descriptive tribal studies to analytical studies on the village and the caste studies, right, because it was a field type of a work, right. So there was a shift from a descriptive tribal studies to analytical studies. It was the field work, so it was a analytical type of studies on the villages and the caste, right. A large number of monographs were published on the village studies, both by the Indian and the foreign scholars like Vidyarthi, L.P. Vidyarthi, S.C. Dubey, D.N. Majumdar, Srinivas, Burman, Ghure, Bose, Iravati Karve, right,
T.N. Madan, and there were many other Indian scholars who made significant contribution to the village and community studies, right? They studied about the village and the community, right? And there was a shift from a descriptive to an analytical studies of village and the castes. L.P. Vidyarthi's famous work, The Sacred Complex of Hindu Gaya, in 1961, gave the concept of sacred complex, right? This was the first study by the L.P. Vidyarthi that was on the sacred complex of Hindu Gaya. He conducted his study in Gaya, right? Then M.N. Srinivas, famous book Social Change in Modern India, published in 1966, developed the Sanskritization concept, right? Srinivas has given the concept of Sanskritization and Westernization, we all know, right? In 1966, in his famous book, that is Social Change in Modern India, right? It was published in 1966. He developed a Sanskritization concept. Sanskritization concept means that the lower caste in Sanskritization concept, the lower caste try to imitate the higher caste in the hierarchy and try to adopt the lifestyle of their of higher classes, right? And this concept is known as Sanskritization, right? So, in 1966, he gave the concept of Sanskritization in his book, right? Ethnographic inquiry in colonial India. There were some famous people, and they worked a lot in about the Indian society or in Indian society. And the first was the Herbert Risley, right? H. Risley, right? He was the first one, right, who started this ethnography in India, right? Risley was colonial's Indian leading anthropologist. He was the official anthropologist, right, and his work was mainly taken on the behalf of the government, right, while the British government wanted to conducted the first census in the India, and Risley was the official anthropologist, right. In 1901, he became the Census Commissioner of India for 1901 census and collected the data on Indian castes and the tribes. So, the first census was conducted, and he became the first commissioner of the Indian census, of first Indian census in 1901, and he collected the data on the basis of caste and the tribes, right. Then later he wrote The People of India, an expanded version of Commissioner's report in 1901 census. He summarized his view on the origin and classification of Indian races based on the historical speculation and anthropometric research. His contemporaries and subsequent writers criticized the Risley for emphasizing the racial basis of the caste and stressing upon the anthropometric measurement. So, actually he summarized his view about the caste and the tribes of India on the basis of the races and anthropometric. Then there were the critics, right, who criticized the Risley because he tried to frame the caste, or he explained the caste on these bases. Right, there are many Indologists, right, and one of those Indologists was G.S. Ghurye. It was and G.S. Ghurye is known as the father of Indian sociology, right, and we studied about the G.S. Ghurye. He was the first one, right, he was the first HOD in the Bombay University, right, of the sociological department, right, and he contributed a lot. That's why he is known as the sociology, sociology, father of Indian sociology, right? While Auguste Comte is known as the father of sociology. I hope this is clear. G.S. Ghurye is the most influential Indian academician to write about the Indian sociology during the colonial period and even after. So, he started his work during the colonial period and continued writing even after the colonial period, and his famous work was The Caste and Race in India, was first published in 1932, and he is known as the armchair sociologist, right, and he worked on the caste and race, and his famous work is Caste and Race in India, which was published in 1932.
right? This caste and race and caste in India, right, outlined the 6 significant feature of caste system in India, right? The segmental division of society, right? That's what all the significant feature he tried to explain in his work, the caste, that is the race and the caste of India. The segmental division of the society, that society is segmentally divided, right? There is a hierarchy, there is a segmental division, then again there is a hierarchy. Restrictions of feeding, right? There are the restrictions on feeding, from whom one can accept, who can accept food from, and what type of a food, right? From which caste and the race, and the then social intercourse, that is there are restrictions on the marriages, civil and the religious disabilities, right? We all know that there some beliefs that few were not allowed to carry out certain religious activities, that is the civil and religious disabilities, and the privilege of the different sections, right? There were privileges given to the different section on the basis of civil and the religious abilities, right? And there is a lack of occupation and restrictions on the marriage, right? Lack of choice of occupation, right? And restrictions on the marriage, right? That is, people were not allowed to choose their occupation, but they because they were forced to adopt the occupation as per their birth and the caste. So he tried to explain all these things, all these features in the caste system, right? Then Ghure, having surveyed the literary source, was also concerned to evaluate the claim of Risley about the racial origin of caste and use of anthropometric method of data. He was also critical to Risley's views on the racial origin of the caste. So he was a critic of Risley. Then Verrier Elwin. Verrier Elwin was from 1902 to 64. He spent nearly 3 decades doing anthropological studies of Indian tribes, as well as known for his work among the Bagas and the Gonds of Odisha and Madhya Pradesh, right? He also worked on the tribes of northeast states, especially Northeast Frontier Agency (NEFA), right? So Verrier Elway, right, almost spent 3 decades, right, the 3 decades doing the anthropological studies on the Indian tribes, right? He worked with the Gonds and the Bagas of Odisha, Gonds of Madhya Pradesh and Bagas of Odisha, and he also worked on the tribes of northeastern state, right, specifically NEFA, right? Elwin wrote about the tribe, art and the culture, their music, dance, their dresses, ornaments, their belief system, their values, right, which he thought would disappear under the influence of Hinduism and Christianity, right? So he extensively worked with the tribes or on the tribes, and he wrote about their culture, about their ornaments, about their values, about their belief system, dance, music, right, art, culture, right? And as per him, that this all will be disappear one day under the influence of other um, religion, specifically Hinduism, under the influence of Hinduism and Christianity. Then D.N. Majumdar, he conducted his field work in Chota Nagpur region, right? He selected the tribe Ho in Kolhan region of Chota Nagpur for his field work. In his research, he found that the external pressure were influencing the Hos, right? So Majumdar is one of the important Indian anthropologists. He conducted his research on the Ho tribe of Chota Nagpur, right? And that is in his research work he found that the external pressure were influencing the Hos,
but he disagreed with either of approaches of assimilating them with the mainstream or isolating them from the mainstream. So he was neither of the opinion of that they should be assimilated to the mainstream, or they should be isolated, that the tribe should be isolated from the main field, right. Some of the main work or the famous work of Majumdar was Races and Culture in India, Caste and Communication in Indian Villages, and Himalayan Polyandry, right. This was about the colonial ethnography. Now the classical ethnography and the Indian ethnography, right. Classical ethnography, right. Classical ethnography is one of the most comprehensive understanding of ethnography, right, both in terms of definition and the method outlined by Lévi-Strauss. Ethnography corresponds to the first stage in research, that is observation, description and field work, right. There are the stages of research in ethnography: observation and description and the field work, right. The typical ethnographic study consists of monograph dealing with a social group small enough for the author to be able to collect most of the material by the personal observation. We discussed about this in our first lecture, that the most important thing is observation, right. One can observe it from the outside, or one can observe it by being a part of that community or of that group. So this is that is an ethnography, right. It consists of writing a monograph, and that this monograph should be small enough for the author to be able to collect the most of the material through observation, right. And this can be done by the field work. Field work is required in collecting the data, right. That is the researcher has to go to the field, or field means go to that place go to the place of population under study, right. So it is important that they should observe the things, and researchers should go to the field with the classification, description and analysis of particular cultural phenomenon, right. So all this is required. As per Hamsley, most anthropologists from the early 20th century, ethnography involved actually living in the communities of people being studied more or less round the clock, participating in their activities to one degree or another, as well as interviewing them, collecting the data, drawing maps on the locale, collecting artifacts and so on. This is what we described, right. During early 20th century, majority of anthropologists were of the opinion that you cannot observe it from the outside, right, to actually to understand someone's culture or to write monograph about the population under study. One should be the part of that, right. They try to understand that culture or that tribe or that community by being a part of that community, right. Ethnography is a methodology, right, and participant observation is a method. I hope you understand the difference between the methodology and the method. Methodology, that ethnography is a methodology, right, and how can you conduct that type of a study, and this participation observation is a method of that methodology, and field work refers to the period of primary data collection that is conducted out of the office, right. So ethnography is a methodology, it's a full methodology, and this observation is what? Observation is primary observation is a method, and field work is what? Field work is the collection, is that time of collection of primary data, right, that is which the researcher spends out of the office, right. That is known as
field work, right? And that we all know about the Malinowski. B. Malinowski, he was the first anthropologist who conducted the first ethnography in 1922. That is, his monogram is known as Argonauts of Western Pacific, right? And this work is considered to be not only the classical text in the ethnography but also the foundation on which the ethnography or fieldwork participation or observation and learning of local native language have been formulated, right? So as I said that Malinowski was the first one who started this ethnography methodology, right? He conducted his study on the Toberine Island, right? And this monograph, that is Argonauts of Western Pacific, is a classical one, right? He spent, that is the B. Malinowski spent 2 long years, right, from 1915 to 1916 and then 1718 in the Toberine Island, that is reconfigured the anthropological research method. So he spent a long time, a longer duration on those islands to study that particular culture, right? He was fascinated by the kula, which he saw was a circulating exchange or the trading system of valuable, wherein the primitive native people stripped the commodity of its materialistic value and treated it as a symbol of exchange, fostering kinship and the group ties. See, Malinowski conducted a study on the Toberine Island, right? He spent almost 2 years or more than 2 years on that island to understand their culture, values, and belief system. And during his studies, he was fascinated by a system or by a ritual that is known as the Kula system or the Kula ritual of that island, right? What was the Kula system? Kula system was nothing but but it was a circulation of exchange or the trading system of the valuables, right? That is, people are circulating or exchanging their valuables, right? That is which is of materialistic value, right? They are exchanging those things which are of materialistic value with each other. And why they do this? To fostering the kinship and the group ties, right? So this was the Kula system, that is exchanging the values or the commodity of a valuable goods, that is exchanging of valuable goods or the commodities, right, among the other groups to foster the kinship and the group ties, and this was known as Kula system, right? Elaborating upon the basics of ethnographic research, and found there were the 3 foundation stone of field one as per the Malinowski, right? That is, the student must possess a real scientific aim, right? Knows the value of criteria of modern and criteria of modern ethnography, right? So the first thing is that the researcher should have a scientific aim, right? That is, field work is required, and the researcher should know the value and the criteria of modern ethnography, right? Secondly, to live without other white men, right, among the natives. So field work, right? So first one was the field work, or the second one was the field work. The first one was the aim, scientific aim. For what is the aim or the objectives of the study? That they should be able to leave the native or the population under study, right? And then that researcher has to apply a special method of collecting and manipulating and fixing his evidences, right? So how they will collect the data, right, and fix the evidences, that they should apply a special method. The another ethnographer, that is A.R. Radcliffe Brown, he wrote Andaman Islander, right? A study in social anthropology, that is by A.R. Radcliffe Brown, was a result of
anthropological research carried out in the Andaman Island during the year 1906 to 1908 so as to understand the social institution of tribes of Great Andaman. So he studied the Andaman, right? That he carried out his study in Andaman Island to understand the social institutions of tribes of Andamans, Great Andamans, and that is known as and his study is known as Andaman Islander. In the process of study, he looked into the integrative function of institutions, right, while studying the social organization of tribes, right. He outlined the two main divisions termed as the Great Andaman Group and the Little Andaman Group, having their own distinctive elements. So A.R. Radcliffe Brown, right, he tried to understand the integrative function of the institutions, right, and he tried to understand how the institutions are integrated and how they conduct their how the institutions are integrated, how one institution influences others, right, while he tried to understand the tribe's social organization, right. That he outlined the two main divisions, that is the Great Andaman Group and the Little Andaman Group, right. While during his studies he observed or outlined the two divisions, the Great Andaman Group and the Little Andaman Group, and they have their own distinctive elements, right. For him, living as he must in daily contact with the people, he is studying the field, and field ethnologists come gradually to understand them, right. It is so. As for Radcliffe Brown, it was important to spend time with the natives, right, and because when living but that is living with the population under study actually plays a very important role, because the researcher can observe and understand that thing in a better way, right. Then another monograph was by Margaret Mead, that was Coming Age of Samoa, right. Coming Age of Samoa was that is the Margaret Mead was a psychologist, and this is a psychological study of primitive youth of Western civilization by Margaret Mead, right. And the Margaret Mead attempted to answer the questions like the difficulties, were there difficulties like rebellion against authority, philosophical perplexities, and flowering of idealism, conflict and struggle ascribed to period of physical development due to being adolescent or being adolescent in America. So Margaret Mead tried to understand, he studied the adolescent Mead and tried to understand the impact of that is, he tried to understand the rebellious nature of teens or adolescent in America and Samoa, right. What all were the factors, right, what all were the factors which impacts the growth and the development of adolescent, right, or the factors which makes the adolescent confident or stressed, right. So Margaret Mead, in her investigation and the studies, right, or in her ethnographic exploration, attempting to underline the unique cultural pattern, so she tried to understand the impact of culture on teens, right. She tried to present the reader the Samoan girls in her social settings to describe the course of life from birth until death. So Margaret Mead tried to understand or describe the impact of culture on adolescent, right, and she compared and contrasted the adolescent girls, American girls, with the Samoan girls, and the impact of the
culture on the adolescent girl or on the girls, right, during her life from birth until death, right. So these were the ethnographies, right, important ethnographies by B. Malinowski, right. He conducted his studies on the Toberine Islands, right, that is known as the Argonauts of Western Pacific. Then Andaman Islander by Redcliffe Brown, he conducted his studies in Andaman Island. And then the Ages of Samwa by Margaret Mead, right, where she tried to understand the impact of culture on girls, right. She tried to compare and contrast the American girls with the Samoan girls, right. Now the Indian ethnography. Ethnography uses the method of first-hand written description of different culture, right. It pulled together all the scattered pieces of data in a common thread and present it as a whole. There are three critical questions that constantly reoccur when taking about ethnography in the context of self and others, which are required to address, right. There are many questions, many people, many anthropologists carried out their study on the basis of ethnography. Many criticize the ethnography, right. We discussed about the classical ethnography and the ethnography during that colonial period, and now the modern anthropology of India, right. The idea of modern secular India has its origin in the second half of 19th century. There are three major areas which influenced the emergence of anthropology in India. The first was the colonial attempt by the British India to understand the historical and the ethnographic knowledge, right. So what that is the what all influenced the emergence of anthropology in India? Actually, the first was the colonial impact, that is the colonial attempt by the British India to understand the historical and the ethnographic knowledge about the India. So it impacted the anthropology in India. Secondly, a lot of societies and journals were founded and materials were displayed in the museum. This was also a way in which the subject was able to enter as well as make mark for itself in the universal setup. And thirdly, the movement of independent India was also a reaction of increasing control of that colonial rules was exerting on the Indian state, and the anthropology was one of the way in which this was done. So these were the three main reasons. First was the first attempt by the Britishers to understand the ethnography and Indian culture or Indian society on historical and anthropological way. Second, many data was available, much data was available in form of journals, published materials and museums, so that one could understand oneself. And the third was the Britishers tried to control or imposed more restrictions on the Indians, right, so this has given rise to the because of this anthropology or because of this data, so people came to know about the anthropology, and this was one of the reason for the development of anthropology in India, right. Before independence, this anthropological work in India was descriptive and encyclopedic in nature, and the idea was creation of image of India that was seen as exotic culture that need to be explored and discovered. It was the idea before independence, right. It was only few decade before independence, around 1920s and 30s, that the discipline of anthropology was able to break free from the administrative chain, and studies took place in India now looked at understanding of India from a descriptive
perspective. Before independence, right, the perspective was exotic type of a culture. The India was seen as an exotic culture, right, that needed to be explored and discovered. That few decades before the independence, during 90s, 20s and 30s, that these anthropologists, right, break free from the administrative chain, and this has given a new perspective or a different perspective to understand the India, right. Post 1947 means after independence, the discipline of modern anthropology was developed as a separate field, wherein not just within the country but also at the global level it went through the numerous changes and regard to its discourse, methodology, conceptual understanding, right. So after independence, right, this anthropology is developed as a separate field, not in India but also globally. Indian anthropology post independence stated to get influenced by the international debate in anthropology and had discussion on the social and the symbolic values, on ideas, values of ideas, right, and resistance, as well as on the conception of post colonialism. So after independence there was much development in this field of anthropology, right, and that the Indian post independence, the Indian anthropology was influenced by the international debates on the anthropology, right. Okay. After independence or the years followed by the independence, the anthropologists conducted the detailed ethnographic research in all parts of the country, right. Even though not equal attention has been accorded to the different parts of the country, but many Indian scholars conducted a vast research on the different parts of the country, a detailed anthropologist study of the different part of the country, and in this many Indian anthropologists contributed a lot, right. There were many scholars, right, which contributed or whose work have been instrumental to the birth of anthropology and birth and development of anthropology in India. Anthropologists like S.C. Roy, G.S. Ghure, N.K. Bose, Majumdar, D.N. Majumdar, L.R. Vidyarthi, Surjit Singh and S.C. Dubey, right. These scholars contributed a lot, right. Then S.C. Roy made the first attempt in 1921 to provide a bibliographical account of publication on tribe and caste till that time, which was present in the published magazine compilation of handbook and monographs on the tribe. So this was the first attempt in 1921 by S.C. Roy, right, that he tried to understand the actually a monograph of a tribe, right. Then D.N. Majumdar, one of the eminent Indian anthropologist, right, he made a similar type of attempt in 1946, right, when he reviewed how anthropology had developed so far and how the condition of the study was under the British administration. Then G.S. Ghure, right, in his article The Teaching of Sociology, Social Psychology and Social Anthropology in 1956 mentioned how India had not managed to keep pace with the development that was happening in Europe and America, and while the British influence was still present, the understanding of American anthropology was completely missing, right. So he tried, G.S. Ghure in 1956 presented a paper, that in that paper he tried to tell, right, he told that how the British anthropology influenced the Indian anthropology, and that in Indian anthropology, that is the understanding of American anthropology was completely missing. Then S.C. Dubey discussed the similar issue in 1962. He highlighted
the need of more refined techniques of methodology and research for social anthropology. So, he said that more refined techniques are required to understand, to study the social anthropology in India. There should be more refined methodologies are required. In 1963, N.K. Bose come up with the booklet 50 Years of Science in India, Progress of Anthropology and Archaeology, in which he discussed the progress of anthropology in India with respect to prehistoric archaeology, culture, anthropology and physical anthropology. Then Vidyarthi in 1964, right, referred to the emergence of new trends in Indian anthropology, which was the study of village, caste, religion, kinship and emergence of applied anthropology, right. So, LP Vidyarthi in 1964 referred to the emergence of new trend in Indian anthropology. Then the Surjit Singh in 1968 in a conference observed that the direction that the Indian anthropology was taking was not so much as imitation of the West, but rather to establish the Indian tradition of anthropology. So, as per him, that Indian tradition of anthropology is required, right. And Vidyarthi and Sinha divided the growth of Indian anthropology into 4 phases: the formative phase, the constructive phase and the evaluative phase. That is the, as I said, that the formative phase was from 1772 to 1919, right. That is, this was a colonial period, right, and the anthropology in the colonial India was mostly undertaken by the government, right. That is, the people who undertook this work or the study of anthropology or ethnography belong to the Indian civil services, right, and a few others were a part of army, right, or belong to the medical services, educational or the police and the other services, right. And during this period, that the at the same time the census of country was being taken, that is from 1807, around 1871-72, right. And the exercise also reiterated the idea that the traditional society present in India was composed of number of separate caste and religious communities, right, which formed the core of society, along which tribe existed on the periphery. So, during the formative phase, it was during the pre-colonial period, and these anthropologists, or the formative phase, was under the control of the government, and many government officials conducted the various type of anthropological study on Indian society, right. So, these studies reiterated the idea that the traditional Indian society, right, is composed of number of separate caste, right, and the religious community, and these tribes, right, existed on the periphery, right. This was the first attempt to provide a comprehensive anthropological data on the caste and the tribe was in the census 1901, which was led by Risley, right. And this was the phase, and because of these efforts by the Risley and the government, right, a lot of tribe who resides in the interior part of the country was brought into the focus, and it was continued till 1911, right. And so much that both the census, the first one was in 1901 and another one was in 1911, were largely considered as the anthropological classics, right. Similarly, in 1931 census was very important milestone in ethnological studies, as it is formed on the basis of classification of people of the subcontinent, right. This was the formative phase. In 19th century, the common belief among the anthropologists in India was the people had the descendant either from the advanced Aryan or from the primitive Dravidians, right.
And Risley in his work discussed the divisions among the caste, right, cannot rely upon the explained by the division of labor, but rather how there was a hierarchical distinction between the fair-skinned Aryans who were at the higher pedestal and the dark-skinned Dravidians who were at the lower pedestrian, right. And his theory also supported the anthropometrical measurements. So during these studies, that is the 1901, 1911, 1931, right, people come to know about much about the tribes, caste, even about those caste, right, or those tribes which were living in the interiors, right, and no one was aware about them, right. Again, the Risley stated that there is a caste system as well as a racial system, that is Aryans in 19th century, that it was believed in his studies, it was believed that Indian people have descended either from the Aryans or from the Dravidians, and there is a division among the people, not only on the basis of the division of labor, right, but there is an hierarchical pedestrian, right, hierarchical pedestrian in which that few are few are placed at the higher pedestal while others are at the lower pedestals, right. Then the crook on the other hand included the anthropomorphic data from the northwestern provinces to show the nasal indices varied only in the marginally among the caste and the tribe, and this it could not be taken as a basis of caste, which for him could only be found among the occupation. So there were many ways in which the studies has been conducted. The second phase was the constructive phase, right. The constructive phase came into ethnographic studies when social anthropology was included as a subject in the curriculum of University of Calcutta in 1920 in postgraduate syllabus, right. Work by Majumdar on the racial and ethnic survey in Bengal, Gujarat, Uttar Pradesh was an important step in study the physical and social anthropology, and Srinivas work on the marriage and family in Mysore, Coorg district, right. In 1945, Anthropological Survey of India was established in India, right, which looked at the anthropometric study in the different parts of the country and focused on the racial classification both based on the ethnic differences. So in 1945, during the second phase, the constructive phase, Anthropological Survey of India was established in India, right. It was the time when the Wemmer Elvin published a number of books on the tribal people of Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh and Odisha, and seen as a classic within its field, right. Okay, the subject thus matured within the period and influenced by the British lines of thought and works done eminent university in Europe. The Indian anthropologists too stated to look into the Indian anthropology. So this was the phase, the constructive phase, and this phase was influenced by the Britishers, right, by the British university, and the scholars were influenced by the British line of anthropology. Then the third phase was the analytical period, like post Second World War and the Indian independence, right. In addition to the British line of thought, American style of anthropology was seen, right. Thus understanding of India as a pre-literate isolate society, one that has been influence of British thought was replaced during this period, and emphasis was given on inward thought and study of India as a complex society emerged, with the idea of village study gaining much traction. So many village studies has been taken up by the various anthropologists, Indian anthropologists as well as anthropologists from the other countries, right. And the fourth phase was the
evaluative period, that is 1990 onwards, right, post the realization of British and American anthropology analysis are unable to explain sufficiently the complexity of Indian society. A need of reorientation of discipline was needed, and there was now increased interest in newly emerged field and the subfield of anthropology, such as medical anthropology, developmental studies, and the psychological studies, right? And in this way the disciplines rely on each other, that is the ethnography, social sciences, right, and the sociology has provided a unique element to this study, and this has given a new way to look at the issues pertaining to the tribal, agrarian and industrial, social, economic, society and the cultural system, right? So that's all for today. Thank you very much. Namaskar.
అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము భారతీయ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలలో చివరిగా లీలా దుబే గారి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. మనకు సమాజంలో ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతిదీ కూడా చాలా సాదాసీదాగా అవపడుతుంది. కానీ ఆ సాదాసీదా మానవ సంబంధాల వెనుక ఒక నిగూఢమైనటువంటి వివక్షత ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మనం భారతీయ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలలో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు, ఆ తర్వాత ఎస్సి దుబే గారు, ఆ తర్వాత వేరే వేరే వాళ్ళని మనం డిపి ముఖర్జీ అని, ఆర్పి ముఖర్జీ అని, ఆ తర్వాత ఎల్పిన్ అని ఎంతో మంది మగవాళ్ళని మనం ఇంతవరకు మగ సామాజిక అంటే మెన్ సామాజిక శాస్త్రవేత్తల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. చాలా తక్కువగా మనకు స్త్రీ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అవపడుతూ ఉంటారు. అంటే ఉమెన్ ఫెమినిస్టులు ఎందుకు ఉండట్లేదు, మగవాళ్ళు పేరు తెచ్చుకున్నంత ఎందుకు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు తెచ్చుకోవట్లేదు అని కనుక మనం చూస్తే ప్రతి విషయంలో కూడా మనకి సామాజిక వివక్షత రూపంలో కానివ్వండి, లేకపోతే ఏ రకంగా చూసుకున్నా కానీ మనకు ఆడవాళ్ళ పట్ల అది తక్కువ చూపు కానీ, లేకుంటే అన్ని రకాలైనటువంటి వివక్షతలు గురవుతున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు మనకి సామాజిక శాస్త్రంలో కూడా చాలా తక్కువ మంది మనకు ఈ యొక్క స్త్రీలు ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రంలో అవపడతారు. సామాజిక శాస్త్రంలోనే కాదు, మీరు రాజనీతి శాస్త్రం తీసుకున్నా, మీరు ఎకనామిక్స్ తీసుకున్నా, సైన్సెస్ తీసుకున్నా, సోషల్ సైన్స్ తీసుకున్నా, బాటనీ, కెమిస్ట్రీ, మొత్తం సమాజంలో ఏ అంశాన్ని తీసుకున్నా కానీ మీకు మగవాళ్ళు ఎక్కువ అవపడతారు, కానీ మీకు స్త్రీలు అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువగా అవపడతారు. లీలా దుబే గారు నిజాన్ని చెప్పాలంటే ఒక అద్భుతం అనే దానికంటే కూడా ఒక సోషియాలజీలో స్త్రీవాద సిద్ధాంతానికి, సోషియాలజీలో మన స్త్రీల సమస్యలకి ఒక పెద్దపీట వేస్తూ అప్పటి వరకు జరిగినటువంటి నిర్మాణాన్ని, అంటే సామాజిక నిర్మాణాన్ని ప్రశ్నిస్తూ, సామాజిక మనకు పరిశోధనను ఆమె ప్రశ్నిస్తూ ఆమె ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఎన్నో కొత్త అంశాలని మన ముందుంచింది. మనకు ఎప్పుడైనా కానీ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎవరో వచ్చి వాళ్ళ దృక్కోణం నుంచి ప్రశ్నించేంత వరకు మనకి అది సాదాసీదాగానే అవపడుతుంది. ఇప్పుడు యాపిల్ ఎందుకు కింద పడ్డది, దాని వెనక న్యూటన్ అంటే గమన సూత్రం ఎట్లా ఉంది, భూ ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఎట్లా ఉందంటే స్త్రీవాదులు వచ్చి స్త్రీలు తమ యొక్క సిద్ధాంతాలని, తమ యొక్క ఆలోచన తీరుని, తమ యొక్క దాన్ని కానీ వాళ్ళు పరిశోధన చేస్తే కానీ మనం యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితిలో లేము. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా తమ యొక్క సౌకర్యవంతాన్ని, తన యొక్క వాటిని కోల్పోవడానికి ఇష్టపడరు. ఈరోజు మనము సమానత్వం గురించి మీరు ఎన్నో వీడియోలలో సమానత్వం అనే ఒక వీడియోలు చాలా వస్తూ ఉంటాయి. మీరు సమానత్వం అంటే స్త్రీ పురుషుల సమానత్వం కానివ్వండి, మనుషుల సమానత్వం కానివ్వండి, కుల సమానత్వం కానీ, ప్రాంతీయ సమానత్వం, ఈ సమానత్వం, ఈక్వాలిటీ, మన ఫ్రెంచ్ పదమైన ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఈ యొక్క సమానత్వం అనే పదము సోషియాలజీలోకి తీసుకొచ్చింది ఒక రకంగా. అంటే ఈక్వాలిటీ అనే టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ అనే రిపోర్ట్ కూడా తయారు చేసింది ఎవరు అంటే మనకు లీలా దుబే గారు అని చెప్పొచ్చు. ఈమె యొక్క జీవితం కనుక మనం చూస్తే, ఈమె ఎక్కడ పుట్టింది, ఈమె యొక్క భావజాలం ఎట్లా పెరిగింది, ఆ తర్వాత ఈమె ఏ రకంగా తన యొక్క జీవితాన్ని గడిపింది, ఎట్లాంటి పరిశోధనలు చేసింది అనేది కనుక మనం చూస్తే, మన భారతదేశంలో మానవాభివృద్ధి శాస్త్రంలో మరియు సామాజిక శాస్త్రంలో ఈ రెండు విషయాలలో స్త్రీవాదాన్ని తీసుకొచ్చింది మనకు లీలా దుబే గారు అని మనం చెప్పొచ్చు. ఈమె బాంబే అంటే మహారాష్ట్రలో జన్మించారు. వీళ్ళ నాన్నగారు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తుండేవారు. ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లలు ఏంటి అంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి మారుతూ ఉంటారు. మీరందరికీ తెలుసో లేదో, పోస్ట్ ఆఫీస్లో పనిచేసేవాళ్ళు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లలో పనిచేసేవాళ్ళు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లలో పనిచేసేవాళ్ళు, ఈ రకరకాల పనిచేసే వాళ్ళు ఏంటంటే రకరకాల ఏరియాలలో ఎప్పటికీ తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక చోట్ల పెరగరు. ఏంటంటే 2-3 రాష్ట్రాలలో పెరుగుతారు. నవోదయాలు పనిచేసాం అనుకోండి, కర్ణాటకలో నవోదయాలో ఉంటుంది, కాశ్మీర్లో ఉంటుంది, ఇండియాలో ఉంటుంది, తెలంగాణలో ఉంటుంది, రకరకాల చోట్ల ఉంటుంది. నవోదయ టీచరు 2-3 రాష్ట్రాలు తిరిగితే 5-6 రాష్ట్రాలు తిరిగినట్టు ఇప్పుడు ఆర్మీ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు కూడా అంతే ఒక రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క చోట పనిచేస్తూ ఉంటారు. మా బ్రదర్ ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేసేవాడు, ఆయన ఒక్కొక్క చోట బెంగాల్లో పనిచేశాడు, కాశ్మీర్లో పనిచేశాడు, ఇట్లా చాలా చోట్ల వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు. అట్లనే లీలా దుబే గారు వాళ్ళ నాన్నగారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కావడం, ఆయన ఆ ఎంప్లాయీ దృష్టిలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో ఆయన ఎంప్లాయీగా ఉండడం, ఆయన రకరకాల చోట్లలో తబాదలు కావడం, ఈమె కూడా తబాదలు అయ్యి ఈమె రకరకాల చోట్లలో ఈమె కూడా తిరగడం, ఇట్లా ఈమె యొక్క చిన్ననాటి జీవితం అనేది వాళ్ళ నాన్నగారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తోటి ఈమె కూడా తిరగడం, ఒక బొంగరం లాగా నాన్న చుట్టూ అలాగా అన్నట్టు ప్రతి ఎంప్లాయీస్ పిల్లలు అట్లే ఉంటారు అనుకోండి. కానీ అలా తిరగడం అనేది ఈమె యొక్క మొదటి జీవితంలో మనం చెప్పొచ్చు. వీళ్ళ ఇంట్లో ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఉంది అంటే చదువు, పుస్తకాలు,
ఆ తర్వాత ఆడపిల్లల చదువు అనేది వీళ్ళ ఇళ్ళల్లో చాలా ప్రధాన ప్రాధాన్యత అనేది ఉండేది. అంటే ఆ రోజులలో ఆడపిల్లల చదువు అంటే మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీలు బ్రాహ్మణులు మాత్రమే చదువుకునే ఆ రోజులలో 1940 to 50 ఈ టైములలో ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ నాన్నగారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఉండేవి అంటే ఒక చదువుకునే వాతావరణం కానివ్వండి, లేకపోతే జాతీయ భావాలు కలిగినటువంటి క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఇట్లాంటి భావాలతోటి ఆ టైంలో ఆమె పెరిగింది, అట్లాంటి వాతావరణంలో పెరిగింది. ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు ఎట్లా ఉంటారంటే అండి, వాళ్ళు పెరిగిన వాతావరణం దాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులను దాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఇది మనకు లీలా దుబే విషయంలో కూడా మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, వాళ్ళ నాన్నగారు ఉద్యోగంలో ఉండడం, ఆ రోజులలో జాతీయ భావాలు ఉండడం, వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడపిల్లల చదువు పట్ల ఒక గొప్ప అభిప్రాయం ఉండడం. ఉదాహరణకు మా ఇంటి తీసుకుంటే మా నాన్నగారు, నేను ఊరు స్కూల్లో చదువుకున్నాను కానీ మా అక్కని వరంగల్లో పెట్టి ఉర్దూ మీడియం స్కూల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ చదివించాడు. మా నాన్నకి ఆడపిల్లల చదువు పట్ల చాలా ఆయనకు అభిప్రాయం ఉండేది. అట్లనే లీలా దుబే గారి ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉన్నప్పటికీ ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టడం వల్ల ఆమె చదువు వాతావరణం, జాతీయ భావాల వాతావరణం ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ వాతావరణంలో ఆమె పెరిగింది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అయితే ఆ రోజులలో అమ్మాయిలు పెళ్లి అనేది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఆ రోజులలో కానీ ఈ రోజులలో కానీ ఎప్పటికీ వచ్చే రోజులలో కూడా ఈ పెళ్లి, ఆ తర్వాత సహజీవనాలు, ఇప్పుడంటే సహజీవనాలు, ఆ తర్వాత రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ అని ఇంకేవో రకరకాల మ్యారేజ్లు వచ్చాయి. ఆ రోజులలో 1940 ఆ టైంలలో మ్యారేజ్ అనేది, ఆడపిల్ల మ్యారేజ్ అనేది నిజానికి కూడా మనము అసలు ఊహించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. అంటే కుటుంబ బాంధవ్యాలు ఒక పక్క ఉంటాయి, ఇప్పుడు సొంత పొలంలోనే చేసుకోవాలి, ఇట్లాంటి వాతావరణం ఉన్నటువంటి ఆ రోజులలో లీలా దుబే గారు ఎట్లా మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అని అనుకుంటే, ఆమె ఏం చేసింది అంటే ఒక పక్క చదువును కొనసాగిస్తూనే ఆమె పూనా యూనివర్సిటీలో ఆమె ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ చదివారు. చదివిన తర్వాత ఆమె చదువుకుంటూనే తన సొంత కులమైనటువంటి ఒక అతన్ని ఎస్సీ దుబే, షామీర్పేటలో, మన తెలంగాణ షామీర్పేటలో స్టడీ చేసినటువంటి ఎస్సీ దుబేను సొంత కాస్ట్ అతన్ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఇక్కడ 2 ప్రయోజనాలు నెరవేరాయి లీలా దుబే గారికి. ఒకటేమో తమ అమ్మ నాన్నలను వ్యతిరేకించి వేరే కులం అబ్బాయిని చేసుకోకుండా, కానీ అలా అని తన సొంత నిర్ణయాలను వదులుకోకుండా ఆమె ఎప్పుడు లేదు. ఆమె తన సొంతంగా ఒక ఆడపిల్లని నీ అబ్బాయిని చేసుకోవడం అని చెప్పడం అనేది ఆ రోజులలో, ఈ రోజు అది చాలా సాదాసీదా ఉండొచ్చు కానీ ఆ రోజులలో అది ఒక పెద్ద విప్లవాత్మకమైనటువంటి చర్యగా మనం 1940s 42, 43, 45 ఆ టైంలో ఒక అమ్మాయి, నాన్న నాకు ఆ అబ్బాయి ఇష్టపడ్డాడు, నేను ఆ అబ్బాయిని ఇష్టపడ్డాను, ఆ అబ్బాయిని చేసుకుంటానని చెప్పడం అనేది ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి చర్యగా మనం భావించవచ్చు. అది ఈ రోజులలో మనం అమ్మాయిలు వాళ్ళ ఇష్టం చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తున్నారు, కానీ ఆ రోజులలో చదువు లేదు, చదువు ఉన్న వాళ్ళు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారనే నమ్మకం లేదు. ఈ రోజు కూడా మనకి ఇళ్లలో కానీ బయట కానీ ఆడవాళ్ళు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు ఆర్థికపరమైనటువంటి స్వేచ్ఛను కానీ, మానసిక స్వేచ్ఛను కానీ, మత స్వేచ్ఛను కానీ, లేకుంటే అన్ని రకాల హింస నుంచి స్వేచ్ఛగా ఉంది అంటే నాకైతే ఒక పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా అవపడుతుంది. లేదనే చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే స్త్రీలు, ఏ రోజైతే స్త్రీలు మనకు స్వతంత్రంగా అర్ధరాత్రి నడవగలుగుతారో ఆ రోజే మనకు దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినట్టు మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు. అంటే అట్లాంటి పరిస్థితులు మరి ఉన్నాయా అంటే, నిజానికి కూడా ఈ రోజు 21వ శతాబ్దంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము ఏ అర్ధరాత్రి ఒక ఆడపిల్ల ఒంటరిగా పోటీలోనో లేకపోతే ఎక్కడో నడిచే అవకాశం ఉందంటే నాకైతే చాలా తక్కువ అనే చెప్పాలి. నడవచ్చు, చేయొచ్చు, ఈరోజు 100 డయాల్స్ వచ్చాయి, కానీ తక్కువనే మనం చెప్పొచ్చు. అంటే అట్లాంటి పరిస్థితులలో ఆమె మ్యారేజ్ అనేది జరిగింది. అంటే వాళ్ళ ఆయనకి ఈమె పరిశోధక సహాయకురాలుగా ఉంటూ తన యొక్క పరిశోధనను తీసుకొచ్చింది. ఈమె రావడంతో సోషియాలజీలో, ఆంథ్రోపాలజీలో ఒక కొత్త మలుపు వచ్చింది అని చెప్పొచ్చు. కొత్త మలుపు ఏ రకంగా వచ్చిందంటే, అప్పటి వరకు కుటుంబంలో కానీ, స్త్రీలలో కానీ, ఆంథ్రోపాలజీలో కానీ, సోషియాలజీలో కానీ పెద్దగా స్త్రీల గురించి చదివిన వాళ్ళు కానీ, లేకుంటే వాళ్ళ మ్యారేజ్ కానీ, వాళ్ళ చదువు కానీ, వాళ్ళ పట్ల చదవడం కానివ్వండి, ఆ ఫెమినైజేషన్ అనేది జరగలేదు. అంటే స్త్రీల యొక్క జీవితాన్ని స్పృశించడం అనేది జరగలేదు. ఈమె వచ్చిన తర్వాతనే సోషియాలజీలోకి, ఆంథ్రోపాలజీలోకి మనకు ఉమెన్ ఫెమినిస్ట్ స్టడీస్ వచ్చాయని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే ఈమె వచ్చిన తర్వాత ఆంథ్రోపాలజీలో ఈమె పిహెచ్డి దేని మీద అంటే, మనకు ఛత్తీస్గఢ్లోని గోండ్ ఉమెన్ మీద ఈమె, ఛత్తీస్గఢ్లోని
ఛత్తీస్గఢ్లోని గోండ్ ఉమెన్ మీద ఈమె పిహెచ్డి పరిశోధన చేసింది. అంటే గోండు స్త్రీలలో ఎట్లాంటి జీవన విధానం ఉంది, ఆమె ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక గోండు స్త్రీ తన జీవితాంత కాలం కూడా తన తన మీదనే ఆధారపడి బతకవలసి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒక గోండు స్త్రీని ఆమె ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆమె ఏముంది అంటే మేరా ఖానా మై కమాతా, నా భోజనాన్ని నేనే సంపాదిస్తాను అని ఆమె చెప్పడం అనేది, అంటే అక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే స్త్రీలు వాళ్ళ సొంతంగా కాళ్ళ మీద బతకడం అనేది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్గా ఉండడం, బతుకుతారు అనేది ఆమె గోండు స్త్రీల జీవితాన్ని చూస్తే ఆమెకు అర్థమైంది. ఆ తర్వాత అంటే ఒక్కొక్క కులాలలో, ఒక్కొక్క మతాలలో, ఒక్కొక్క పరిశోధనలలో స్త్రీల జీవితం ఎలా ఉంది, వాళ్ళని ఏ రకంగా చూస్తున్నారు, ఆడపిల్లల యొక్క సోషలైజేషన్ ఏ రకంగా జరుగుతుంది, సామాజికంగా ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది మనం కనుక చూస్తే ఇట్లా మనకు చాలా చాలా అంశాలు మనకు చిన్నపిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు కూడా మన ఇళ్లలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ సోషలైజేషన్ అనేది ఏ రకంగా జరుగుతుంది, గోన్స్లలో ఎలా ఉంది, వేరే కమ్యూనిటీస్లలో ఎలా ఉంది, నిమ్న కులాలలో ఎట్లా ఉంది, ఇట్లాంటి పరిశోధనలు కూడా చాలా ప్రభావవంతంగా ఈమె తన యొక్క పరిశోధన చేయడం జరిగింది. ఈమె గోండు స్త్రీల మీద పరిశోధన చేసిన తర్వాత సాగర్ యూనివర్సిటీలో 1960 to 65 ఆ మధ్య కాలంలో తన యొక్క ఉద్యోగ జీవితాన్ని కూడా ఈమె సాగర్ యూనివర్సిటీలో తన యొక్క వృత్తిని ఆమె ప్రారంభించిందని చెప్పొచ్చు. తన యొక్క వృత్తిని కొనసాగిస్తూనే ఇంకో పక్క పరిశోధన కార్యక్రమాలను కూడా ఈమె చేయడం జరిగింది. ఈమె వృత్తి ఏంటి అంటే ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీని టీచ్ చేయడము, ఇంకొక పక్క పరిశోధనలు చేయడం. ఈ రెండు కూడా ఆమె చాలా ప్రభావవంతంగా తీసుకొచ్చింది అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే మొత్తంగా లీలా దుబే గారు స్త్రీల అంశాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు అని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ పుస్తకంలో మనం ఈ యొక్క పాఠంలో మనం లీలా దుబే జీవిత చరిత్రను, ఆమె పనిచేసిన ప్రభావం చేసిన సామాజిక చారిత్రక వాతావరణాన్ని, అంటే ఎట్లాంటి సామాజిక చారిత్రక వాతావరణంలో ఉంది, ఒక కలోనియల్ పీరియడ్ ఉంది, ఒక స్త్రీలను అణచివేసే మీరు పూలే సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అమ్మాయిల్ని దాచిపెట్టి మరీ చదివించేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ్య వ్యవస్థ బహుజన స్త్రీలను, మైనారిటీ స్త్రీలను, దళిత స్త్రీలను చదువుకునే అవకాశం లేకపోయేది. ఒక బ్రాహ్మణుల వాళ్ళు మాత్రమే చదవాలి, బ్రాహ్మణులు మాత్రమే స్కూల్కి వెళ్ళాలి. ఇట్లాంటి వాతావరణంలో, ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి వాతావరణంలో లీలా దుబే గారు ఉండేవారు. ఈరోజు ప్రపంచీకరణ జరిగింది, ఈరోజు వేరే వాతావరణంలో ఉన్నాం, కలోనియల్ సిస్టమ్ లేదు. ఆ రోజు మనం ఒక బ్రిటిష్ వలసవాద దేశంలో మనం ఉన్నాము. అది మంచిదా చెడ్డదా అనేది మళ్ళీ అది వేరే చర్చ. కానీ ఆమె ఎట్లాంటి వాతావరణంలో ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అదే రకంగా ఆమె చేసిన మానవ శాస్త్రాన్ని మరియు సమాజ శాస్త్రం మహిళలపై చూపిన ప్రభావం చర్చించాలని ప్రతి విషయంలో కూడా, ప్రతి అంశంలో, ప్రతి విషయంలో ఆమె మహిళా కోణాన్ని సోషియాలజీలో, ఆంథ్రోపాలజీలో ఆవిష్కరించింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆమె కేంద్ర ఆలోచన అంటే ఆమె ఎటువంటి సెంట్రల్ ఐడియాస్ తోటి ఉండి ఆమె యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆలోచనలు ఏంటనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పుస్తకం, ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. లీలా దుబే స్వతంత్రానికి పూర్వం భారతదేశంలో జన్మించారు. అంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్, మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు ఈమె జన్మించడం జరిగింది. ఆ కాలంలో గృహ మరియు జాతీయవాద వాతావరణం మరియు సాంఘికరణ ప్రభావితం చేసింది. అంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి జాతీయవాదం కానివ్వండి, క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కుటుంబ పరిస్థితులు కానివ్వండి, అసలు కుటుంబ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉండేటి ఆ రోజుల్లో అనేది కూడా మనం చూస్తే చాలా దుర్భరంగా ఉండేటి అని మనం చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే ఆ రోజుల్లో వీళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబం కాబట్టి వీళ్ళ కుటుంబం బాగానే ఉంటది, కానీ వేరే వాళ్ళ కుటుంబాలు అనేవి చాలా అసలు మనిషిగా కూడా గుర్తింపు లేని సమాజంలో ఈమె పుట్టింది. ఎందుకంటే ఆ రోజులలో నాకు కలోనియల్ ఇండియాలో మనిషి, ఈ రోజులు అంటే రకరకాల ఉద్యమాలు వచ్చాయి, కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలు, స్త్రీవాద ఉద్యమాలు, ఆ తర్వాత రకరకాల ఉద్యమాలు వచ్చాయి. కాబట్టి ఈ రోజు మనిషికి విలువ ఉంది, కానీ ఆ రోజులలో మనిషికి విలువ లేదు అని చెప్పొచ్చు. అంటే అట్లాంటి సమాజంలో ఈమె గృహంలో కూడా, ఇంట్లో కూడా ఎట్లాంటి వాతావరణం ఉంది, జాతీయవాద వాతావరణం, సాంఘికరణ ప్రభావితం చేసింది. అంటే సోషలైజేషన్ కూడా ఆమె ప్రభావితం చేసింది అని మనం చెప్పవచ్చు. ఆమె మానవ శాస్త్ర అంతర్దృష్టి మహిళా అధ్యయనాలతో మిళితం చేయడం ద్వారా ఆమె పని మార్గదర్శకంగా ఉందని చెప్పొచ్చు. మహిళా అధ్యయనాలు అంటే ఉమెన్ స్టడీస్ ని ఆమె చాలా ప్రభావవంతంగా తీసుకొచ్చింది అని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా ఆమె మహిళా అధ్యయనాలతో మిళితం చేయడం ద్వారా ఆమె మార్గదర్శకంగా ఉందని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా మహిళల పట్ల, మహిళా విషయాలని
తీసుకురావడంలో లీలా దుబే గారు ఆమె ఆమె ఒక రకంగా మార్గదర్శకంగా పనిచేసింది అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మహిళల గురించి మాట్లాడడం కానివ్వండి, మహిళల గురించి రాయడం గురించి కానివ్వండి, మహిళల యొక్క అదేంటి మన సాంఘీకరణ అంటే ఆ సోషలైజేషన్ గురించి చదవడం కానీ మా లీలా దుబే గారు వచ్చిన తర్వాతనే జరిగింది అని చెప్పొచ్చు. ఆమె ఆంథ్రోపాలజీలో, సోషియాలజీలో చాలా ఒక ఒక పాత్ బ్రేకింగ్ వర్క్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఆ ఒక్క విషయమే కాదు, మొత్తం సామాజిక శాస్త్రంలో, సోషియాలజీలో లీలా దుబే ఒక ముస్లిం కమ్యూనిటీ గురించి చదివింది, కిన్షిప్ గురించి అవి చదివింది. కానీ ఎవరు కూడా అంతవరకు ఇప్పుడు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ కానివ్వండి, లేకుంటే ముఖర్జీ కానివ్వండి, ఎన్నో ముఖర్జీలు, బెనర్జీలు ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, మరి ఎందుకు ముస్లిం మహిళల గురించి చదవలేదు, ముస్లిం కిన్షిప్ గురించి చదవలేదు? ఒక లీలా దుబే మాత్రమే ఎందుకు చదివింది అనేది అంటే, మనం నిజాన్ని చెప్పాలంటే లీలా దుబే గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మార్గదర్శకంగా ఉన్నారు మహిళా అధ్యయనాలలో మరియు మైనారిటీ అధ్యయనాలలో అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఈమె మీద ఎక్కువగా ప్రభావం చూపించింది అంటే ఐరావతి కార్వే గారు. ఐరావతి కార్వే గారు కిన్షిప్ సిస్టమ్ ఏ రకంగా ఉంది, అది క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజెస్ ఎట్లా ఉంటాయి, అది సౌత్ ఇండియా ఎట్లా ఉంటుంది, నార్త్ ఇండియాలో ఎట్లా ఉంటుంది, ఇదైతే ఏమి కిన్షిప్ మ్యాప్ చేసిందో అదే రకంగా మనకు ఆమె యొక్క ప్రభావం అనేది కూడా మనకు లీలా దుబే మీద పడ్డది. అయితే లీలా దుబేకును ఐరావతి కార్వేకి ఏంటంటే ఆమె మోర్ సాంస్క్రిట్ వెస్ట్రన్ లో చదివింది, ఈమెమో ఇండియాలో చదువుకుంది. ఈమె ఏంటంటే టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ అనే ఒక రిపోర్ట్ ఏదైతే తయారు చేసిందో ఐసిఎస్ఆర్ కి, అది చాలా ఒక ప్రభావవంతమైనటువంటి అధ్యయనాలు. ఎందుకంటే ఐసిఎస్ఆర్ లో కూడా అంత మొగోళ్ళే ఉంటారు, మీరు ఏ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకున్న మొగోళ్ళే ఉంటారు. అంటే ఉండడం అంటే మీకు ఆలోచన విధానం కానీ, చదువులు కానీ, లేకపోతే రిపోర్ట్స్ కానీ అంతా మొగోళ్ళు తయారు చేసిందే ఉంటుంది. కానీ ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, ఆడవాళ్ళ కోణం నుంచి ఆడవాళ్ళు రాసినటువంటి రిపోర్ట్లు అనేటివి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు సిటీలో కనుక మనకు అదేంటి అన్వేషి అని ఒక మహిళ ఉంది, ఇంకోటి ఏదో అన్వేషి ఉంది, ఇంకోటి ఏదో ఉంది. అంటే మహిళా దృక్పథం నుంచి రాయడము, మహిళా దృక్పథం నుంచి మాట్లాడడము, వాళ్ళ సామాజిక వాళ్ళ చదువుల గురించి, వాళ్ళని చూసే విధానం గురించి, వాళ్ళ మెన్స్ట్రుయేషన్ అయినప్పుడు ఎంత డేంజరస్ గా చూస్తారో ఆ ఆడపిల్లలకి, మనకు బహిష్టు లేకుంటే మనకు ప్రతి నెల వచ్చే పీరియడ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అది వచ్చినప్పుడు ఎంత దుర్మార్గంగా చూసేవాళ్ళు ఆ రోజులలో. 1960, 70, 80, 90ల వరకు కూడా ఒక అమ్మాయి ఇంట్లో మనకు అదేంటి మెన్స్ట్రుయేషన్ అయింది అంటే అమ్మాయిని పక్క గదిలో పెట్టడము, బయట పెట్టడము, లేకుంటే వంట గదిలోకి రానికపోవడము, ఇట్లాంటి ఎన్నో వివక్షతలు, మనకు కానరాని, చూడలేని, మాట్లాడలేని, రాయలేని ఎన్నో రకమైనటువంటి వివక్షతలను స్త్రీలు ఎదుర్కొన్నారనడంలో ఎటువంటి మనకు సందేహం లేదు. అయితే అట్లాంటి మహిళా అధ్యయనాలు మిళితం చేయడం ద్వారా ఆమె చాలా మార్గదర్శకంగా మానవ శాస్త్రంలోనూ మరియు మానవాభివృద్ధి శాస్త్రంలోనూ మరియు సామాజిక శాస్త్రంలోనూ ఆమె చేసిందని మనం చాలా నిష్పక్షపాతంగా మనం చెప్పొచ్చు. లీలా దుబే 1923 మార్చి 27న మహారాష్ట్రలోని సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జరిగింది. 1923 అంటే ఊహించుకోండి, ఇది 2025 అంటే ఆల్మోస్ట్ 102 సంవత్సరాల క్రితము ఆమె లీలా దుబే మహారాష్ట్రలోని సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో, అంటే ఒక 100 సంవత్సరాల క్రితం మన భారతదేశంలో ఎట్లా ఉండేదో మరి ఊహించుకుంటేనే మనకు అర్థమైపోయింది. అంటే ఆమెను మనం ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలని. ఆమె తండ్రి సెంట్రల్ న్యాయ వ్యవస్థలో పనిచేశారు. అంటే మనకు అప్పుడున్నటువంటి బ్రిటిష్ న్యాయ వ్యవస్థలో వీళ్ళ నాన్నగారు పనిచేశారు. మరి ఆయన కుటుంబం వేరు ప్రదేశాలకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ పనిచేసే ప్రోగ్రాంలోనే వాళ్ళ కుటుంబం అనేది వేరు చోట్లలోకి వెళ్ళడము జరగడం అనేది జరిగింది. ఆమె 3 సోదరీమణులు మరియు ఒక సోదరుడు ఉన్నాడు, 3 సిస్టర్స్, ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు. ఆమె జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే కుటుంబ జీవితంలోని వివిధ దశలపై ఆమెపై గొప్ప ప్రభావం చూపాయి. ఈమె ఎట్లాంటి కుటుంబంలో పుట్టింది, ఇప్పుడు మా కుటుంబం కూడా ఉందండి, 4 అన్నదమ్ములు, ఒక సిస్టర్. నా కుటుంబము ఇప్పుడు ఒక రకంగా, ఇప్పుడు మీకు అందరు సిస్టర్స్, నాకు అందరు బ్రదర్స్, ఒక సిస్టర్ ఉంది, ఒక సోదరుడు ఉన్నాడు. అట్లా అంటే ఆ ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే కొంతమంది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఒక లెక్చరర్గా ఉండే మైసూరులో, ఆ ప్రభావం ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నా కుటుంబంలో కూడా ఎవరైనా ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ ప్రభావం ఖచ్చితంగా నా మీద ఉండేది. ఎందుకంటే పుస్తకాల ద్వారా కానీ ఇంకేదైనా, నా కుటుంబంలో డాక్టర్లు కానీ, లాయర్లు కానీ, ప్రొఫెసర్లు కానీ ఎవరు లేరు. అంత చిన్న పెట్టి చిల్లర షాపులు, పాన్ షాపులు, పంచర్ షాపులు అతుకోవడం తప్ప ఇంకేముండదు. అంటే ఒక సాదాసీదా కుటుంబం అని చెప్పొచ్చు నాకు. అట్లాంటి కుటుంబం ఉన్నప్పుడు ఒక సోదరుడు దీన్ని అర్థం మొత్తము ఈమె చేసినటువంటి రీసెర్చ్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈమె యొక్క కుటుంబాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఆమె ఏ రకంగా ఈ యొక్క కుటుంబ జీవితము, అప్పుడున్నటువంటి చారిత్రాత్మక వాతావరణము, అప్పుడున్నటువంటి జాతీయ ఉద్యమము ఈమెపై ఎట్లాంటి ప్రభావం చూపించింది,
అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆమె స్వయంగా వివిధ ప్రదేశాలకు వివరించింది. అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదైతే ప్రదేశాలను తిరిగారో ఆ ప్రదేశాలన్నింటినీ కూడా ఈమె స్వయంగా తన యొక్క పుస్తకాల్లో రాసింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. లీలా దుబే యొక్క విద్యా పని ప్రారంభం. లీలా దుబే 1923 మార్చి మహారాష్ట్రలో సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టిందని మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఆమె ముగ్గురు సోదరులు ఉన్నారు, ఒక సోదరుడు ఉన్నాడు. ఆమె జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆమె జీవితంలో వివిధ దశలు ఏ రకంగా ఆమె మీద ఈ యొక్క కుటుంబం అనేది ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావం చూపించింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆమె యొక్క కేంద్ర ఆలోచనలు ఏంటి అంటే ఏమి ఆమె ప్రధానంగా చేసింది అంటే లీలా దుబే గారు లింగము మరియు బంధుత్వం మధ్య ఇంటర్ఫేస్ ప్రదర్శించింది. అంటే ఒక పక్క బంధుత్వాలు అంటే కిన్షిప్ లింగానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏ రకంగా ఉంది అనేది ఆమె మహిళా అధ్యయనం చేయడం అనేది జరిగింది. 1960లో 70లో మహిళా అధ్యయన పండితులు దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. మానవ శాస్త్రం లేదా జాతి శాస్త్రము సామాగ్రి మరియు మానవ శాస్త్ర స్త్రీల కుటుంబము పాత్రను ప్రశ్నించముందని వివరించారు. భారతదేశంలో లింగం మరియు బంధుత్వ అధ్యయనాల అభివృద్ధికి ఉత్తేకరించిన లీలా దుబే ఈ రంగాలను వారధిగా నిలిపింది. ఈ ఆమె మహిళా అధ్యయనాలు స్కాలర్షిప్ మానవ శాస్త్ర పద్ధతులు మరియు సైద్ధాంతిక అంతర్దృష్టిని సున్నితం చేసేవి. అంటే ఆంథ్రోపాలజికల్ రీసెర్చ్ మెథడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు మనకు రీసెర్చ్ మెథడాలజీ అంటాం కదా. రీసెర్చ్ మెథడాలజీ అంటే ఓన్లీ మగవాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు మగవాళ్ళు చేయాలి, ఆడవాళ్ళు చేయాలి కదా. దాంట్లో స్త్రీల యొక్క కోణాన్ని మనకు లీలా దుబే గారు ప్రవేశపెట్టారని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే మానవ శాస్త్ర పద్ధతులని మరియు సైద్ధాంతిక అంతకృష్టాలను సున్నితం చేశారు. ఆమె జరిగినటువంటి వాటిలలో ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ లో స్త్రీవాద తత్వాన్ని తీసుకొచ్చేసి మానవ శాస్త్ర పద్ధతులను మరియు సైద్ధాంతికంగా అంటే థియరిటికల్ గా కూడా మార్క్సిజము లేకుంటే స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజము లేకుంటే ఫంక్షనలిజము ఇట్లాంటి ఒకటే కాకుండా ఆ యొక్క స్కాలర్షిప్ ను ఈమె సున్నితం చేసింది. దానికి విరుద్ధంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. మహిళా అధ్యయనాల స్కాలర్షిప్ అవకాశం మానవ శాస్త్రాన్ని అప్రమత్తం చేసింది. అంటే ఈ స్త్రీవాదులు లీలా దుబే లాంటి వాళ్ళు మొత్తం ఇట్లా రావడం, అప్పుడున్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి థియరీలను వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేయడం అనేది వాళ్ళు ఒక మానవ అభివృద్ధి శాస్త్రాన్ని కానీ సోషియాలజీని కానీ ఇది అప్రమత్తం చేసింది. అంటే ఒక అలర్ట్ చేసిందని మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో వస్తున్నటువంటి దళిత స్టడీస్ కానివ్వండి, ఈ రోజు వస్తున్నటువంటి స్త్రీవాద స్టడీస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి డామినెంట్ ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి కాస్ట్ క్వశ్చన్సే కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా చాలా మనకేంటంటే అప్రమత్తం చేస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. ప్రతి ఈరోజు సామాజిక శాస్త్రం కానీ మనకు ఆంథ్రోపాలజీ కానీ ప్రతిది కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్, పొలిటికల్ సైన్స్ అయినా కానివ్వండి, ఎకనామిక్స్ అయినా కానివ్వండి, మనకు ఒక ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే ఎప్పటి వరకు రానటువంటి వాయిసెస్ ఈరోజు మహిళా అధ్యయనాలు, మహిళా వీళ్ళంతా వస్తున్నారు కాబట్టి ఇది సైద్ధాంతికంగాను మరియు దీని యొక్క ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలని ఇది రీడిఫైన్ చేస్తుంది అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఈరోజు ఎల్జిబిటీ ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, మనకు ఈరోజు మహిళల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఈరోజు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి గే, ఎల్జిబిటీ, లెస్బియన్, గే అంటే బైసెక్షువల్ అండ్ ట్రాన్స్సెక్షువల్ అనే ఈ విషయాలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే ఈ యొక్క స్త్రీవాద యొక్క ప్రభావాల వల్లనే మొత్తము మనకు సోషియాలజీ కానివ్వండి, మానవాభివృద్ధి శాస్త్రం కానివ్వండి, ఎకనామిక్స్ కానివ్వండి, పొలిటికల్ అసలు సమాజమే మొత్తంగా ఒక పునర్నిర్వచుకుంటుంది ఎప్పటికప్పుడు తాను అనేది మనకు మహిళా రాజకీయవేత్తలు కానివ్వండి, స్కాలర్షిప్లు కానివ్వండి, ఎంటర్ప్రెనర్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే మన స్పోర్ట్స్ పర్సనే కానివ్వండి. మొన్ననే మనకు ఇండియన్ క్రికెట్ వాళ్ళ గేమ్ గెలవడం జరిగింది, ప్రపంచ కప్ వాళ్ళు గెలవడం జరిగింది. అదే ధోని గెలిచినప్పుడు మా ఊర్లో పెద్దగా అది చేశారు. ధోని ఆధ్వర్యంలో వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు మొత్తం దేశం మొత్తం అసలు పెద్ద సెలబ్రేషన్లోకి వెళ్ళింది. కానీ అదే మహిళా వాళ్ళు వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు అంతగా లేదు. ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను మీకు ఉదాహరణ అంటే, మనం లింగ వివక్షత మన మనిషిలో మన భావాలలో, మన మస్తిష్కంలో, మన హృదయంలో, మన ఆలోచనలలో ఎంత ఎక్కిపోయింది అంటే దాన్ని మనం కొద్ది కొద్దిగా దాన్ని దాన్ని దూరం చేసుకోకపోతే మనం కూడా ఒక పురుష అహంకారంగా వ్యక్తులుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను, లీలా దుబే గారి యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్తూ ఆమె చేసినటువంటి మహిళా అధ్యయనాలు అది ఏ రకంగా సోషియాలజీని మార్చింది అనే విషయం గురించి మాట్లాడుతూ నేనేం చెప్తున్నాను, ఒక వరల్డ్ కప్పే ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే మొత్తం సమాజంగా వరల్డ్ కప్ ఇండియా గెలిచినప్పుడు మగవాళ్ళు గెలిస్తేనేమో పెద్ద మా ఊరు ఒక దీక్షగుంట గ్రామంలోనే మన డప్పులు పెట్టి అది చేసినప్పుడు, మహిళలు జరిగినప్పుడు మహిళలు వాళ్ళు కూడా డప్పులు పెట్టి మరి మహిళలు అర్ధరాత్రి ఎగరాలి కదా, మరి ఎందుకు ఎగరలేదు మహిళలు అంటే ఇక్కడ ప్రతిదీ అంటే స్పోర్ట్స్ అయినా కానివ్వండి, లిటరేచర్ అయినా కానివ్వండి, రీసెర్చే కానివ్వండి, రాజకీయాలే కానివ్వండి, బిజినెసే కానివ్వండి, పెళ్ళే కానివ్వండి, నీకు లేకుంటే మెన్స్ట్రుయేషనే కానివ్వండి, పిల్లల్ని కానీ అవకాశం. ఇప్పుడు మా ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు ఉన్నారు, వాళ్ళ కూతురు ఉంది, ఆ అమ్మాయి పిల్లలు కనడం ఇష్టం లేదు, కానీ వాళ్ళ అల్లుడు ఈయన మీద బలవంతం చేసి మీ అమ్మాయిని పిల్లలు కనమను అని చెప్తున్నాడు.
అల్లుడు మామయ్యకి చెప్తున్నాడు మీ అమ్మాయి పిల్లలు కనడానికి ఇష్టపడట్లేదు అని. అది ఆ అమ్మాయి డిసిషన్, అది ఆ అమ్మాయి పిల్లలు కనడమా కనకపోవడం అనేది ఆమె డిసిషన్. ఆమె ఈయన ఈయన డిసిషన్ ఏం కాదు కదా అది. అది అంటే ఏ రకంగా లింగ వివక్షత ఉంది అని చాలాసార్లు నా దగ్గర బాధపడ్డాడు. నేను ఎట్లా చెప్పగలుగుతాను అబ్బాస్ ఇదంతా అని. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రతి విషయంలో కూడా మనకు లింగ వివక్షత అనేది ఏ రకంగా ఉంది అనేది మనకు లీలా దుబే గారు రావడంతో మొత్తం సామాజిక శాస్త్రాలు, మనకు మానవాభివృద్ధి శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం రిడిఫైన్ అయింది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్త్రీలు మరియు బంధుత్వం, లీలా డుబే అధ్యయనంలో బంధుత్వ అధ్యయనం ముఖ్యంగా భావించారు. అంటే కిన్షిప్ స్టడీస్ అనేది ఈమె చాలా ఎందుకో మరి ఈ బంధుత్వ అధ్యయనాలు అనేటివి మరి అది ఏ రకంగానో ఏమో కానీ స్త్రీలు ఎక్కువగా చేశారు. మనకు ఐరావతి కార్వే మనకు ఆంథ్రోపాలజిస్టులు చేశారు బంధుత్వ అధ్యయనాలు. ఆ తర్వాత మనకు రెడ్ క్లిఫ్ బ్రౌన్, మాలినోవ్స్కీ ఎర్లీ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు చేశారు. తర్వాత ఇండియాలో మనకు స్త్రీలు ఎక్కువగా బంధుత్వ అధ్యయనాలు చేశారు. అంటే ఈ బంధుత్వానికి ఉన్న స్త్రీలకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అంత బరువంతా పోయి ఏ ట్రెడిషన్ అయినా కానివ్వండి ఇంకేదైనా కానివ్వండి అది ఆడవాళ్ళ మీద పడుతుంది. లీలా దుబే గారు కూడా ఏమంటారు అంటే ఆడపిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు మీకు కల్చరల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మతమైన కానీ కులమైన కానీ ఫస్ట్ ఆడపిల్లలను ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెడతారు. మీకు రంజాన్ వచ్చినా లేకుంటే బక్రీద్ వచ్చినా లేకపోతే ఏదైనా పండుగ వచ్చినప్పుడు అది ఏం చేస్తారు అంటే స్లోగా మగవాళ్ళు అవన్నీ ఎక్కువ పాటించారు. ఆడవాళ్ళే పూజలు బొట్లు లేకుంటే ఇవన్నీ ఆడవాళ్ళే చేస్తుంటారు. మా ఇంట్లో కూడా మా అమ్మ మా వదినలు ఈ ఒక రంజాన్ వచ్చిందంటే అది ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ గా ఉండి మా అమ్మ అయితే ఒక కొంతకాలం అసలు అది ఆ భారాన్ని భరించలేకపోయింది. ఇల్లు కడగాలి, అవి చేయాలి, గిన్నెలు కొత్త ఎగురుకోవాలి, కొత్త బట్టలు. ఆ తర్వాత మనకేంటి అంటే ఆ రోజు చికెన్ ఉండడం, మటన్ ఉండడం, రకరకాలైనటువంటి పదార్థాలు చేయడం ఇదంతా కూడా ఒక కంబర్సమ్ యాక్టివిటీ. అంటే ఒక బాగా టీడియస్ యాక్టివిటీ అన్నట్టు. ఆ యాక్టివిటీని చేసేటప్పుడు అది ఎక్కువ స్త్రీల మీదనే పడుతుంది. అది ఏ పండుగ అయినా ఏదైనా కానీ మీకు కుల కల్చర్ కానీ లేకుంటే కులంతో వచ్చినటువంటి ఒక సంస్కృతి కానీ లేకుంటే మత సంస్కృతి కానీ ఇవన్నీ ఎవరి మీద ఎక్కువగా ఉంటాయంటే అది ఆడపిల్లల మీదనే పడతారు. ఉమెన్ ఇస్ సీన్ యాజ్ అనే ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ హానర్. ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ హానర్ అంటే ఒక గౌరవానికి మొత్తం ఒక ఎంబాడిమెంట్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆమెను ఒక ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ హానర్ అనేది చూస్తారు ఆడపిల్లని. ఆడంటే దాని ఎంబాడిమెంట్ అంటే తెలుగులో ఎట్లా చెప్పాలి అంటే ఎంబాడిమెంట్ అంటే ఒక మూర్తిభవించడం. అంటే మనకు ఒక మర్యాద దానికి ఒక మూర్తిభవించినటువంటి మనుషులుగా ఆడవాళ్ళని చూస్తారు. హానర్ అనేది ఆ రకంగా ఉంటుంది. అంటే ఆ రకంగా చేస్తారు. కల్చరల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, రిలీజియస్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, రీజనల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ఒక ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ ది హానర్ అనేది ఉమెన్కి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా మనకు లీలా దుబే గారు చెప్పారు. చిన్నప్పటి నుంచే బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తూ ఆడపిల్లల్ని నువ్వు ఆడపిల్లవి, అక్కడ పిల్లవే, ఎక్కడ పిల్లవే, ఇక్కడ పిల్లవి, ఆ పిల్లవి, ఈ పిల్లవి అని చెప్పి నువ్వు అది చేయకూడదు, పెద్దగా నవ్వద్దు, పెద్దగా మాట్లాడకూడదు, బంధువులు వచ్చినప్పుడు అది చేయాలి, గౌరవంగా చెప్పాలి. ఇట్లా ఒకటి కాదు, కొన్ని వందల వేల మనకు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆడపిల్లలకి వాళ్ళకు ఉంటాయి. అందుకని ఆడవాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే బరువు ఎక్కువైనప్పుడు ఎవరైనా ఏం చేస్తారండి. ఇప్పుడు ఎవరికైనా బరువు ఎక్కువైంది, అది బంధాల బరువు అయినా కానీ లేకుంటే ఇంకే బరువు అయినా ఎక్కువైంది అనుకోండి, వాళ్ళన్నింటినీ బ్రేక్ చేస్తారు. ఇదే ఇప్పుడు స్త్రీల విషయంలో కూడా జరుగుతుంది. ఈమె మనకు లీలా దుబే గారు కూడా ఏ రకంగా సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది, ఏ రకంగా వాళ్ళని అణచివేస్తారు అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా సోషియాలజీలోకి ఆంథ్రోపాలజీలోకి ఆమె తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ఇది మహిళలు ఎల్లప్పుడూ సాపేక్షంగా ఎక్కువగా కనిపించేవారు. సాపేక్షం అంటే ఇన్విజిబిలిటీ అనేది ఉంది. మీకు మొత్తం మహిళలు అనే విజిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి. ఎక్కడ చూసిన రోడ్లు, ఎక్కడ చూసినా మీకు చదువులు, ఎక్కడ చూసినా మొగాళ్ళే అవపడతారు. ఇన్విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఉమెన్ జరుగుతుంది. అంటే ఆడవాళ్ళని పెద్ద పెద్ద రంగాల్లో అవపడకుండా చేయడం అనేది ఒక పనిగా జరుగుతుందని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. లింగ నిర్మాణం, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జెండర్ అంటే స్త్రీలను కూడా ఏ రకంగా నిర్మిస్తారు. హిందూ గర్ల్స్ ఇన్ ఇండియా అనే ముఖ్యమైన వ్యాసంలో డుబే కుటుంబ ఆచారాలు మరియు వేడుకలు, భాష, ఆచారాలు పరిశీలించడం ద్వారా బాలికలు లింగ గుర్తింపును అభివృద్ధి చేసుకునే విధానాలు గుర్తించింది. అంటే ఏ రకంగా ఆడపిల్లగా ఎదుగుతుంది, ఆడపిల్లగా, మగపిల్లవాడిగా ఏ రకంగా ఎదుగుతాడు అనే దాంట్లో చూస్తూ ఆమె ఏమంటది అంటే కుటుంబ ఆచారాలు, వేడుకలు, భాష. కుటుంబ ఆచారాలు అంటే ప్రతి కులానికి, మతానికి, ప్రాంతానికి వీటన్నిటి కుటుంబ ఆచారాలు ఉంటాయి.
ముస్లిమ్స్ అనుకోండి ఇక్కడ వరకు ఇది వేసుకొని ఉంటుంది. జూయిష్ పీపుల్ అనుకోండి ఇంకొక రకంగా ఉంటారు. ఆ జూయిష్ లేకుంటే మన క్రిస్టియన్స్ అనుకోండి వాళ్ళు వేరే కుటుంబ ఆచారాలు, వేడుకలు అంటే ఇప్పుడు పండుగలు పబ్బాలు ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, మనకు బతుకమ్మ పండుగ, ఎల్లమ్మ పండుగ ఇవన్నీ వస్తాయి. అట్లనే రకరకాల పండుగలు, రకరకాల ఆచారాలు, భాష, ఏ భాష మాట్లాడుతున్నప్పుడు భాష కూడా మగపిల్లలే ఎక్కువ బూతులు మాట్లాడతారు. మనకు ఆడపిల్లల్లో ఎక్కువ బూతులు అనేది ఎక్కువ మాట్లాడరు. మగపిల్లలే ఎక్కువ బూతులు మాట్లాడతారు, ఆడపిల్లలు తక్కువ మాట్లాడతారు. అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మాట్లాడుతున్నారేమో, యూట్యూబ్ అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే చాలా బూతులు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. కానీ సాధారణంగా మనకు జరిగేటువంటి దాంట్లో ఏంటంటే మగవాళ్ళు ఎక్కువ బూతులు మాట్లాడతారు, ఆడపిల్లలు తక్కువ. మీకు బూతులలో కూడా అది ఆడవాళ్ళని ఉద్దేశించే ఉంటాయి. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇది అంటే, భాష, ఆచారాలు ఇవన్నీ కూడా బాలికల లింగ గుర్తింపును వృద్ధి చేసుకునే విధానంగా ఆమె ఆన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జెండర్లో రాసింది. ఈమె ఏమంటది అంటే, ఈమె చేసినటువంటి స్టడీస్లో మీకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఉదాహరణకి మన తెలుగు సొసైటీలో కనుక చూస్తే ఆడపిల్లలను పెంచడం అనేది ఒక పక్కింటిలో ఉన్న చెట్టుకు నీళ్లు పోయడం లాంటిది అనేది భావిస్తారు అనేది తెలుగులో ఒక నానుడి ఉందట. మనకు లీలా దుబే గారు రాస్తున్నారు. అంటే వాటరింగ్ ది ప్లాంట్ ఇన్ ది అదర్ హౌస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఏ రోజుకైనా కానీ అత్తగారింటికి పోవాలి. ఈ ఇల్లు ఆమె పుట్టిన ఇల్లు ఆమెకు కాదు, ఆమె అత్తగారి ఇల్లు ఆమె సొంత ఇల్లు అయింది. అంటే ఆమెకి మనం మంచి చేసామనుకోండి, అది వాళ్ళ చెట్టుకి మనం నీళ్ళు పోసినట్టు అయింది అనేది ఇక్కడ తెలుగు ఆచారాల్లో ఉంది. ఏ రోజైనా కానీ ఆడపిల్ల అంటే అక్కడ పిల్ల, ఆడపిల్ల అంటే అక్కడ పిల్ల, ఆ ఇంటి పిల్ల అనేది మనకు మొదటి నుంచి ఇట్లా పెంచడం అనేది, ఈ భాష, సంస్కృతి, ఆచారాలు అనేటివి ఈ రకంగా బాలికల గుర్తింపు అనేది వస్తుంది. మన ప్యాట్రియార్కి ఇంత మావోయిజము, మన ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు ఏమంటారంటే, ఇంత మావోయిజం, ఇంత కమ్యూనిజము, ఇంత ఫెమినిజం చెప్పినప్పుడు ఎందుకు అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంటికి అమ్మాయి వస్తుంది, అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి అబ్బాయి ఎందుకు పోకూడదు? దాన్ని మనం సడ్డకూడు అంటారు, మనకేమంటారు అంటే ఇల్లుటం అంటారు తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలి అంటే. పల్లెటూర్లలో మా ఊళ్ళో బాలరాజు అని ఉండేవాడు, ఆయన ఇల్లుటం వచ్చాడు. అంటే ఆడవాళ్ళ ఇంటికి మగవాళ్ళు రావడం అన్నమాట. అట్లా ఇప్పుడు మన పితృస్వామ్య కుటుంబం కాబట్టి, పితృస్వామిక సమాజము, ఈ ప్యాట్రియార్కి కుటుంబంలో పెద్ద మగవాళ్ళే చేస్తారు, సమాజంలో వాళ్ళే ఉంటారు. ఆడపిల్ల పెళ్ళైనప్పుడు మగవాళ్ళ ఇంటికి వస్తారు. ఇట్లా ఏ అంశం చూసుకున్నా కానీ మనకు పితృస్వామ్య సమాజం అనేది మనకు చాలా డామినెంట్ గా అవపడుతూ ఉంటది. ఆ పితృస్వామ్య సమాజమే ఈ సమాజాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. మగవాళ్ళే అన్ని ఆఫ్ ది మెన్, బై ది మెన్, ఫర్ ది మెన్ లాగా ప్రతిది కూడా మగవాని చేత, మగవాని కొరకు మగవాళ్ళ చోటు నడిపిస్తున్న సమాజంగా మనకు అవపడుతుంది. మరి ఆడపిల్లలు ఎక్కడ పోయారు, వాళ్ళ డిసిషన్ ఎక్కడ పోయింది, వాళ్ళ చదువు ఎక్కడ పోయింది, వాళ్ళ ఆర్థిక, వాళ్ళ స్వేచ్ఛ, వాళ్ళ సమానత్వము, వాళ్ళ సంతోషాలు, వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎందుకు మనం గుర్తింపు నోచుకోవట్లేదు అనేది కూడా మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళ కుటుంబాచారాలు, మత, కుల, ప్రాంతీయ ఆచారాలు, వేడుకలు, భాష మరియు ఆచారాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా మనం లింగ గుర్తింపును అభివృద్ధి చేసుకునే విధానాలను ఆమె గుర్తించింది. అంటే మొత్తంగా ఈ యొక్క వీటిని మనం స్టడీ చేస్తే, ఒక ఆడపిల్లల యొక్క వేడుకలు కానీ, వాళ్ళ కుటుంబాలు కానీ, వాళ్ళ ఆచారాలను కానీ, వాళ్ళ భాషను కానీ, వాళ్ళ ఇవన్నీ కూడా మనం పరిశీలిస్తే అది ఏ రకంగా వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందారు. ఒక జార్ఖండ్ అమ్మాయిని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏ రకంగా వాళ్ళు ఆ రకంగా ఉన్నారనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అదే రకంగా ఒక తెలంగాణ అమ్మాయిని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ తెలంగాణ అమ్మాయి ఏ రకంగా కుటుంబాచారాలు, వేడుకలు, భాష, ఆచారాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఒక పంజాబ్ అమ్మాయిది ఎట్లా ఉంటుంది, ఒక పంజాబ్ అమ్మాయి గుర్తు మనం పక్కన పడవచ్చు. అంటే ఎందుకు అంటే కుటుంబ ఆచారాలు, వాళ్ళు పెరిగిన విధానం అట్లా ఉంటుంది. ఒక అమెరికన్ అమ్మాయి పెరిగిన విధానం అట్లా ఉంటుంది. రకరకాల పిల్లలు రకరకాలుగా పెరుగుతూ ఉంటారు. మనకు కుటుంబ వేడుకలు, భాష, ఆచారాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు రకరకాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఆమె తన సొంత సాంఘీకరణ కూడా పరిశీలించడం ఆమె దృష్టి హిందూ బాలికలపైన ఉందని చెప్పొచ్చు. హిందూ బాలికలు అంటే హిందూ మతంలో ఏ రకంగా పెరుగుతారో, ఇస్లాంలో ఏ రకంగా పెరుగుతారో, క్రిస్టియానిటీలో ఆడపిల్లలు ఎట్లా పెరుగుతారు, మన భారతదేశంలో హిందూ మతం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి, సింధు రివర్ పక్కన వాళ్ళని హిందూ ఇదంతా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆమె హిందూ రిలీజియన్ లో అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జెండర్ అంటే ఆడపిల్లలను ఎట్లా నిర్మిస్తారు, ఏ రకంగా ఆలోచన చేస్తారు అని ఇన్ ఇండియా ఆమె ఇన్ఫర్టైల్ ఇండియా అనే దాంట్లో అంటే రాసింది. ఏమని రాస్తుంది అంటే, ఏ రకంగా ఆచారాలు, ఏ రకంగా కుటుంబాలు, ఏ రకంగా వేడుకలు ఇవన్నీ మనకు చాలా చిన్న చిన్న పదాలుగా అవపడతాయండి. ఒక చిన్న అంశం దాంట్లో ఆచారాలు కానీ ఒక చిన్న అంశం మనం తీసుకుంటే ఒక పెద్ద బుక్కే రాయొచ్చు.
ఒక భాష అనే పుస్తకం కనుక మనం తీసుకుంటే, ఒక వేడుకలు అనే పుస్తకం తీసుకుంటే, ఆ వేడుకలు, భాష, ఆచారాలు ఇవన్నీ కూడా ఆడపిల్లల యొక్క గుర్తింపు ఎట్లా చేస్తున్నాయి, ఎంత సాంఘికరణ చేస్తుంది అనేది మనకు చెప్పొచ్చు. ఈమె ది హిందూ గర్ల్స్ అంటే ఆడపిల్లలు, హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు ఏ రకంగా పెరుగుతున్నారు, ఏ రకమైనటువంటి ఆచారాలను కలిగి ఉన్నారు, ఏ రకమైనటువంటి వేడుకలను కలిగి ఉన్నారు, ఏ రకమైనటువంటి భాషను కలిగి ఉన్నారు, ఏ రకమైన ఆచారం కలిగి ఉన్నారు అనేది ఆమె తన యొక్క లింగ నిర్మాణము అంటే ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జెండర్ లో ఆమె చెప్తుంది. ఆంథ్రపాలజీ, సోషియాలజీ మరియు మహిళా అధ్యయనాల్లో డ్యూబే యొక్క సహకారం. లీలా డ్యూబే ప్రధాన సామాజిక శాస్త్రం మరియు మానవ శాస్త్రాల్లో మహిళల ఆందోళన ప్రవేశపెట్టే బాధ్యత వహించారు. మహిళల ఆందోళన ప్రవేశపెట్టే అంటే ఏదైతే స్త్రీలు తమ యొక్క హక్కులు, తమ యొక్క ఆందోళన, ఆమె దాన్ని సామాజిక శాస్త్రంలోకి ఆమె పెట్టారు. ఆమె మానవ శాస్త్ర భావాలను సరళీకృతం చేసి తద్వారా స్త్రీల అధ్యయనం వంటి ఇతర విభాగాలు, లింగ విభాగం సంబంధాలను విశ్లేషించడానికి వాటిని ఉపయోగించుకునేలా చేసింది. బంధుత్వ అధ్యయనాల్లో దేశీయ డొమైన్ తప్పిపోయిన శక్తి మరియు సోపాన క్రమం గురించి ఆమె రచనల ద్వారా ప్రవేశపెట్టారు. అంటే మనం ఏదైతే బంధుత్వ అధ్యయనాలలో కానివ్వండి, రకరకాల వాటిలలో మనం ఏదైతే స్త్రీ దేశీయ డొమైన్ నుండి అంటే ఏదైతే మన చదువులలోంచి మనం తప్పించామో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ తెర మీద తీసుకొచ్చినటువంటి అంశము మనకు ఈ యొక్క లీలా దుబే గారి గురించి చెప్పడం అనేది జరిగింది. అంటే లీలా దుబే గారికి చాలా విషయాలు మనకి స్త్రీవాదం గురించి మాట్లాడుతాం. ఏమంటారు అంటే ఆమె ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. మానవ సమాజంలో నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటికి చదువుకున్న వాళ్ళల్లో మనం వినేది ఏంటి అంటే మగవాడు అనేవాడు విత్తనము, ఆ తర్వాత ఆడవాళ్ళేమో క్షేత్రం అనే ఒక ఏదైతే మానవ సంబంధాలలో ఈ ఆడమగ సంబంధాలను మనం నిర్మించేటప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటాము అంటే మగవాందే ఉందిరా బాబు, మగవాడు అనేవాడు విత్తనము, ఆ తర్వాత ఆడవాళ్ళు అనే క్షేత్రం. అంటే ఒక పొలంలో మనం ఒక చెలుకలో కొత్త విత్తనాలు ఎట్లయితే వేస్తామో, వడ్లు బియ్యం ఎట్లా వేస్తామో, మగవాడు అనేవాడు బీజం వేస్తాడు, ఆడవాళ్ళు కన్సీవింగ్. అంటే దాంట్లో ఒక లీలా దుబే గారు ఏమంటారు అంటే ఈ సీడ్ అండ్ ఫీల్డ్ అనే దాంట్లో అది చాలా పితృస్వామ్యంగా మగవాళ్ళు నిర్మించినటువంటి నిర్మితి అది తప్పు అని చెప్తుంది. ఎందుకు అంటే మగవాడు సీడు, ఆడవాళ్ళు దాన్ని తీసుకుని అంటే ఆ యొక్క గింజలను తీసుకొని ఆమె పెద్ద తనలో గర్భంలో పుట్టించి ఆ తర్వాత పెద్ద చేస్తుంది. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆడవాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత లేదు అనేది అక్కడ చూపిస్తాను. మెన్ ఈజ్ ఎ సీడ్ అండ్ ఉమెన్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్ అన్నప్పుడు అక్కడ ఏం చెప్తుందంటే ఉమెన్ ఈజ్ ఎ పాసివ్, అంటే మగవాడు ఏది చేస్తే వాళ్ళు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారనే ఒక మాట ఉంది. అంటే ఆడవాళ్ళకి అసలు ఏజెన్సీ ఉండదు, వాళ్ళకి శక్తి ఉండదు, వాళ్ళకి సొంత అభిప్రాయాలు ఉండవు, లేకుంటే వాళ్ళకి ఆలోచనలు ఉండవు. నువ్వెందుకు ఆమె అండమే ఒక విత్తనం అనుకోవాలి కదా, నీది ఒక ఆ విత్తనానికి నీళ్ళు ఎందుకు అనుకోకూడదు? ఇప్పుడు ఆమె ఫీల్డ్ అని నువ్వు విత్తనం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? ఆమె ఇచ్చే ఎగ్ ఏదైతే ఉందో రిలీజ్ చేసే ఒక సంభోగ రిలీజ్ అయ్యే ఎగ్ నువ్వు అదే సీడ్ అనుకో, నువ్వు దాన్ని వాటర్ పోస్తున్నావు అనుకో, నీ యొక్క వీర్యం ద్వారా లేకపోతే సెమెన్ ద్వారా. ఎందుకు అంటే అంతకుముందు దాంట్లో నువ్వు ఒక సీడ్ అంటే ఒక గింజవి ఆమె క్షేత్రాన్ని అన్నప్పుడు దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉంది, కానీ దీంట్లో ప్రాబ్లం లేకపోదు. ఎందుకంటే మనం ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా సమానత్వము ఉంది, సమానం కాబట్టి ఎవరైనా మనుషులే. వాళ్ళకి మనకి శారీరకమైనటువంటి భేదాలు ఉండొచ్చు, కానీ మనకు వేరే రకమైనటువంటి భేదాలు ఏం లేవు కదా. అందరూ మనుషులే, అందరూ మనుషురాళ్ళే. నేను మనుషురాలనే కావచ్చు, ఎందుకంటే మగ అబ్బాయి కానీ ఆడపిల్లలు ఉండే ఆలోచనలు ఉంటాయి నాకు. అంటే ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే ఈ యొక్క విత్తనము మరియు క్షేత్రం అనేది అయితే ఉందో అది పూర్తిగా కూడా స్త్రీవాదానికి వ్యతిరేకము, స్త్రీలకు వ్యతిరేకం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు వ్యతిరేకము అంటే అది ఆడవాళ్ళని తక్కువగా, అంటే మనం ఒక ఫ్యాన్ వేస్తే తిరిగినట్టు మనం గింజలు వేస్తే వాళ్ళు పండిస్తారు. అంటే దానికి ఫ్యాన్కు మనిషికి దాని ప్రాణం లేదు, కానీ ఆడవాళ్ళకి ప్రాణం ఉంది, వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన విధానం ఉంది. వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే అసలు పిల్లలు కనడమే ఇష్టం లేదా, అప్పుడు నువ్వు ఎట్లా చెప్తావు సీడ నక్షత్రం అని? ఆమె ఎట్లా చెప్పగలుగుతావు అది? అంటే దాంట్లో ఆమె రిసిస్ట్ చేస్తూ ఉంది. నేను ఇంతకుముందు కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్పాను. పిల్లల్ని ఎంతమంది కనాలనే చాలా మంది ఆడవాళ్ళకి ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఫోర్స్డ్ వాతావరణంలో ఉంటారు, ఒక కండిషన్ అయి ఉంటుంది. వాళ్ళ మనసు ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఒక కండిషన్ అయి ఉంటాయి. స్వేచ్ఛగా ఆలోచించి మనకు అవసరమా లేదా నిర్ణయాలు తీసుకునేంత స్థాయి ఉండదు. ఇప్పుడు ఒక స్త్రీవాది రాసింది ప్రయోగశాల అని.
అరుణ అనే ఒక ఆమె రాసింది. అరుణ గూగుల్ మంది ఏం రాసిందంటే, ఒక మార్వాడి కుటుంబంలో ఒక ఒక అమ్మాయికి పిల్లలు పుట్టకపోతే ఆమెను ప్రయోగశాల అని దాన్ని పెట్టి ఏ రకంగా వాళ్ళు అత్త మామలు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క భర్త యొక్క తమ్ముడు వీళ్ళు నా నా శరీరం ఒక ప్రయోగశాల, దాంట్లో వాళ్ళు ఏదేదో ప్రయోగాలు చేసి పిల్లలు పుట్టియాలనే ప్రయత్నం చేసింది ఆమె. ఆ కవిత చదివినప్పుడు నాకైతే అసలు ఎంతగా ఆడవాళ్ళ శరీరాన్ని ఒక క్షేత్రంగా భావించి దానికి ఒక ఎట్లా అంటే ఒక ఒక మూర్ఖత్వము, ఒక ఒక అది నేను చెప్తే గొప్పలనుకోవడం, ఒక 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 మృగంలాగా చేయడం అనేది, మనుషులు మగవాళ్ళు మృగంలాగా ప్రవర్తిస్తూ ఆడవాళ్ళ శరీరాన్ని అట్లా చేయడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది మనం ఆలోచించాలి. ఆమె రాసినటువంటి ప్రయోగశాల కానివ్వండి, లేకుంటే మనకు లీలా దుబే గారు రాసినటువంటి మనకు ఆమె చేసినటువంటి ఈ యొక్క అనాలజీ కానీ, ఆ అనాలజీలో ఎంత రాంగ్ ఉంది అనేది మనకు అట్లాంటి కోణాలు స్త్రీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు కొంతమంది పైటలను జారి వేయండి అని రాసింది. ఎందుకు మాటికి అమ్మాయిలు ఎట్లా మగవాడు మాత్రం బనీన్లు అట్లా వేసుకున్నప్పుడు మామూలుగానే ఉండొచ్చు కదా అనేది ఆమె పైటలు తగిలేయండి అనే దాంట్లో నీలి మేఘాలు అనే పుస్తకంలో వచ్చిన తొలి స్త్రీవాద తెలుగు కవిత్వంలో రాశాను. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, స్త్రీలకు వాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు బుర్కా ఉంది, బుర్కా చాలా మంది వ్యతిరేకిస్తారు, కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తారు. అసలు వాళ్ళేమనుకుంటున్నారు అనేది మనకు ముఖ్యం. ఆడవాళ్ళు నిర్ణయించుకునేది ఆడవాళ్ళు అన్నప్పుడు, అది బుర్కా అనేది ఆడవాళ్ళ సమస్య అన్నప్పుడు, ముస్లిం ఆడవాళ్ళ సమస్య అయినప్పుడు ముస్లిం ఆడవాళ్ళు నిర్ణయించుకొని మాకు ఇది కావాలి, ఇది మాకు వద్దు అని ముస్లిం మగవాళ్ళు కానీ లేకుంటే బయట వాళ్ళు కానీ దాన్ని మనం ఎట్లా నిర్ణయిస్తాం చెప్పండి. ఇప్పుడు అరుంధతి రాయ్ గారు చెప్తారు, ముస్లిం ఉమెన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ రైట్ వెదర్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ బుర్కా ఆర్ నాట్. అంతేకాదు మనం బయట నుండి మనం నిర్ణయించి ఇది వాళ్ళని అప్రెషన్ చేస్తుంది, వాళ్ళని రెండో తరగతులుగా మారుస్తుంది అని మనం ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం చెప్పండి. అది వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాల్సినటువంటి అంశం, ముస్లిం స్త్రీలు నిర్ణయించుకోవాల్సిన అంశం. అది మగవాళ్ళుగా, ముస్లిం మగవాళ్ళు కానీ, పెద్దలు కానీ, మత పెద్దలు కానీ, రాజకీయ పెద్దలు కానీ, ఆర్థికంగా బలోపేతంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ వాళ్ళు నిర్ణయించవలసిన అవసరం కాదు. అది బుర్కా వేసుకోవాలన్నా వద్దా, లేకుంటే హిందూ స్త్రీలు కానీ వేరే వాళ్ళు ఏం చేయాలని వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాల్సినటువంటి విషయం. క్రిస్టియన్ స్త్రీలు కానీ ఇంకే స్త్రీలైనా కానీ ఇట్లా రకరకాలుగా మనకేంటంటే రకరకాల కులాలలో, రకరకాల మతాలలో రకరకాల స్త్రీలు వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాలి తప్ప మనం దళిత స్త్రీని నిర్ణయించుకోవాలి నేను ఏ రకంగా ఉంటాను అనేది. దళిత మగవాళ్ళ పెత్తనమే ఉంది. అందుకనే మనకు ఒక ఉంది ఒక ఈపీడబ్ల్యూలో ఒక ఆర్టికల్ ఉంది, అది చాలా ఫేమస్. దళిత ఫెమినిజం అని మన మగవాళ్ళు దళిత లీడర్షిప్ అంటే మనకు మగవాళ్ళే అవపడతారు, ఆడవాళ్ళు ఇక్కడ అవపడరు. దళిత లీడర్షిప్లో మీకు తేలుతుండే అవపడతాడు, అంబేద్కర్ అవపడతాడు, ఇంకా చాలా మంది మనకు వందలాది వేలాది మంది లక్షలాది మంది మగవాళ్ళే అవపడతారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆయన కూడా మనకు అంబేద్కర్ అంటే దళితులు అంటే ఆయనే అవపడతాడు, ముస్లిమ్స్ అంటే అసౌద్దీన్ ఓవైసీ వీళ్ళే అవపడతారు, లేకపోతే ఇంకేదన్నా కులం అనుకున్నాను వాళ్ళే అవపడతారు. మరి ఆడవాళ్ళు ఎక్కడ పోయారు? నిన్న ఒక అనాలిసిస్ జరుగుతూ ఉంటే ఏ రకంగా ఉన్నటువంటి పాలకపక్షం తమ యొక్క స్త్రీల మినిస్టర్లను ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది అని. ఆ రకంగా ప్రతిపక్షాలు కూడా ఏ రకంగా వాళ్ళ పార్టీలలో పనిచేసే స్త్రీలను ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది అనేది వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. అంటే నువ్వు పార్టీ తీసుకున్నా, సామాజిక శాస్త్రం తీసుకున్నా, ఆర్థిక శాస్త్రం ఏది తీసుకున్నా కానీ అనువున ఈరోజు స్త్రీల మీద వివక్షత జరుగుతుంది అనేది ఆమె చెప్తున్నటువంటి విషయం. అది సీడ్ అండ్ ఫీల్డ్ అనే కంపారిజన్ కావచ్చు. పక్కింట్లో ఉన్న మొక్కకు నీళ్లు పోయడం అదేంటంటే పక్కిళ్ళు ఏంది, మన ఇల్లు ఏంది, మొక్కేంది అంటే స్త్రీలలో మొక్కలతో పోల్చడం ఎందుకు, పువ్వులతో పోల్చడం ఎందుకు? అంటే పువ్వులు అంటే ప్రకృతితో వాళ్ళతో పోల్చడం అనేది కూడా నా దృష్టిలో అది 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 తప్పే అని చెప్తున్నాను. నువ్వు ప్రకృతితో ఎందుకు పోలుస్తున్నావు, లేకుంటే వాళ్ళని ఎందుకు ఆ రకంగా చేస్తున్నావు అనేది నువ్వు ఆమెగా చూడండి. ఆమె మొక్కను పువ్వును పరిస్థితి మొగోడు పువ్వు అని నువ్వు అదని ఇదని రాయడం ఎందుకు? ఆమె గురించి ఆమె రాసుకుంటే నేను ఒప్పుకుంటాను, ఎందుకంటే ఆమె గురించి ఆమె రాసుకుంది. ఆమె యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని ఆమె కవితల రూపంలో రాసుకుంది, ఆమె యొక్క ఆలోచన విధానం ఆమె పాటల రూపంలో రాసుకుంది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఏదైనా కానీ మగవాళ్ళు తమ అవసరాల రీత్యా తన అహంకోతి పితృస్వామ్యం మనకి ఏంటంటే అండి, మగవాళ్ళకి అబ్బాయిలకి ఏంటంటే చాలా రోగాలు ఉంటాయండి. ఆ రోగాలు నేను పాట ఉంది కూడా చెప్తున్నాను, నేను బయట చెప్తే నన్ను కూడా కొడతారు, మామూలు కొట్టారు, నువ్వు అసలు మగవానివైనా అంటారు. మన మగవాళ్ళకి ఏంటంటే రకరకాల రోగాలు ఉంటాయి. అది పితృస్వామ్య భావాలు ఉంటాయి, పురుషాంకర భావాలు ఉంటాయి, రకరకాలుగా మనం ఆడపిల్లలను సరిగ్గా మనం పాఠాలు కూడా చెప్తాం, కానీ నిత్య జీవితంలో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తామా అంటే
నాకైతే ఎందుకో చాలా తక్కువ. నాకు తెలిసి కొంతమంది ఎవరో గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు ఉంటారు, నూటికో కోటికో ఒకరో ఇద్దరు ఉంటారు, వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, రాస్తారు, అది చేస్తారు. కానీ 99% వరకు కూడా మగవాళ్ళు ఈ యొక్క స్త్రీల యొక్క దాన్ని వాళ్ళు తక్కువ చేయడానికి చూస్తారు. ప్యాట్రియార్కల్ అంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని తప్పుగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ముఖ్యమైన పనులు ఆమె చేసినటువంటి పుస్తకాలు ఏంటంటే దృశ్యమానత మరియు శక్తి, అంటే విజిబిలిటీ అండ్ పవర్. విజిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, విజిబిలిటీ అంటే మన వీళ్ళు స్త్రీలు ఉన్నారా లేరా, మీరు గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా కానీ లేకపోతే ఇంకైనా ప్రోగ్రామ్స్ అయినా కానీ వాళ్ళు ఈ మధ్య కాలంలో మనకి గ్యాస్ అయినా కానీ అండి ఇంకేదైనా కానీ ఆడవాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, కానీ ఇంత మొత్తం ఏది వచ్చినా కానీ మగవాళ్ళకే ఉండేది. దృశ్యమానత అంటే వాళ్ళు అసలు ప్రభుత్వ పథకాలలో కానివ్వండి, రాజకీయాలలో కానీ, చదువుల్లో కానీ అసలు ఉన్నారా. ఇప్పుడు మన ఇగ్నో అకాడమిక్ కౌన్సిలర్స్ లో కూడా ఒక స్త్రీ ఉన్నారు, మిగతా అంతా దృశ్యమానత లేదు. ఇక్కడ శక్తి లేదు. అంటే దృశ్యమానత మరియు శక్తి అంటే ఏ రకంగా ఉమెన్ విజిబిలిటీ ఇన్విజిబిలిటీ అంటారండి దాన్ని. అది ఏ రకంగా ఉంది దృశ్యమానత అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన. సమాజం మరియు అభివృద్ధిలో మహిళలపై వ్యాసాలు, అంటే ఇది మొత్తం సమాజము దాని అభివృద్ధిలో ఏ రకమైనటువంటి మహిళలు వాళ్ళు చేశారు, ఏ రకంగా ఉన్నారు, కీలకమైనటువంటి స్వతంత్ర పోరాటంలో ఏ రకంగా ఉన్నారు, తర్వాత అభివృద్ధిలో ఏ రకంగా ఉన్నారు, ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఏ రకంగా రాజకీయంగా ఎదిగారు. నాకు తెలిసి మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకు ఒక్క ఆడపిల్ల కూడా ముఖ్యమంత్రిగా లేదండి. ఇన్ని 60-70 సంవత్సరాల భారతదేశ చరిత్రలో ప్రకాశం పంతుల దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి వరకు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు అటు జగన్ తప్పితే, లేకుంటే ఇండియాలో మనకు ఎందుకు జవహర్ లాల్ దగ్గర నుంచి ఒక ఇందిరాగాంధీ మధ్యలో వాళ్ళ కూతురు కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ తప్ప ఎందుకు ఆడవాళ్ళు ఒక శక్తి రూపంలో లేరు, ఒక ప్రధానమంత్రి రూపంలో లేరు అంటే మనం ఇది ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ప్రధానమంత్రులు ఎట్లా అంటే వాళ్ళ నాన్నలు తెచ్చిపోతే కూతుర్లకు రావడం అట్లా వచ్చింది ఇక్కడ ఇండియాలో. అంటే ఈ సమాజం అనేది ఒక గడ్డగట్టుకపోయినటువంటి ఒక అసమానతలతో కూడుకొని ఉన్నదని మనం గడ్డగట్టుకొని కాదు, ఒక ఇనుప కంచెల్లాగా ఒక ఒక అదేంటే ఒక వజ్రం ఎంత గట్టిగా అంత గట్టిగా ఈరోజు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అనేది ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ ఉంది అనేది ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. దాన్ని మనం గోడలను పలగొట్టడమే మన పని. అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే స్త్రీ పురుషుల సమానత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రతిదాన్ని మనం వ్యతిరేకించాలి అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మహిళలు మరియు బంధుత్వం అంటే ఉమెన్ అండ్ కిన్షిప్. దక్షిణాదిలో లింగ తులనాత్మకపై వ్యాసాలు మరియు ఆగ్నేయేషియాలు, అంటే మొత్తం సౌత్ ఏషియాలోనే ఏ రకంగా మహిళలు ఉంటారు, వాళ్ళ కిన్షిప్ ఏ రకంగా ఉంటుంది, దక్షిణాదిలో ఏ రకంగా తులనాత్మకమైనటువంటి వ్యాసాలు, ఆగ్నేయాసియా అంటే సౌత్ ఏషియాలో ఏ రకంగా ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. లింగంలో మానవ శాస్త్ర అన్వేషణలు, ఖండనా క్షేత్రాలు. లింగం అంటే మొత్తంగా ఆ యొక్క స్త్రీవాద శాస్త్రంలో అన్వేషణలు, ఖండన క్షేత్రాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి అనేది కూడా మనకు లీలా దుబే గారు ఆమె చదవడం అనేది జరిగింది. ఈ విభాగంలో ఇంకొకటి ఇక్కడ మనం చివరిగా సంగ్రహించే ముందు మనం ఈమె గురించి మాట్లాడుతూ, ఈమె ప్రధానంగా ఏ సోషియాలజిస్ట్ చేయనటువంటి యొక్క మనకు మహిళలు బంధుత్వాల గురించి మాట్లాడుతూ, మనకు ప్రతి మతం కూడా ఏంటంటే ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ ఉంటుంది. పురుష అహంకారము, పురుషత్వంతో కలిసినటువంటి మతాలు, కులాలు, ప్రాంతాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఈమె మొట్టమొదటిసారిగా లక్షద్వీప్లో ఈమె బుక్ రాసింది. అంటే ముస్లింలలో మనకేంటంటే ముస్లిం కిన్షిప్ ఇన్ లక్షద్వీప్ అని ఒక బుక్ రాసింది. ఈమె చేసిన పరిశోధన ఏంటంటే ముస్లిం కమ్యూనిటీ అనేది మనకు జనరల్గా ఏంటి, మనకు ఒక ప్యాట్రియార్కల్ సమాజం అని తెలుస్తుంది. కానీ లక్షద్వీప్లో మనకు ఆస్తి హక్కులలో కానీ లేకుంటే ఇంకా రకరకాల హక్కులలో కానీ స్త్రీ అంటే మీకు ఉండడం అది మాత్రం, కానీ ప్రాక్టికల్గా మాత్రము అక్కడ మ్యాట్రిలీనియల్ సొసైటీ ఉంది లక్షద్వీప్ ముస్లిమ్స్లో అని ప్రపంచానికి చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి సోషియాలజిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మైనారిటీ ముస్లిమ్స్ గురించి, కిన్షిప్ గురించి, బంధుత్వాల గురించి ఏ సోషియాలజిస్ట్ ఇప్పుడు ఐరావతి కార్వే హిందూ సమాజంలో ఉన్నది చెప్పింది, లేకుంటే మనకి నిన్న ఉస్మానియాలో జరిగితే మనకు ఆర్కియాలజీ గురించి చెప్తే అంత టెంపుల్ గురించి చెప్తున్నారు, మాస్క్ చర్చిల యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ దాని గురించి తక్కువగా వచ్చింది. తర్వాత ఆలోచన వచ్చింది, కానీ మీతో పంచుకుంటున్నాను నేను. అంటే సోషియాలజీ అంటే హిందూ మతంలోనే లేకుంటే క్రిస్టియన్ మతంలోనే కాకుండా ముస్లిమ్స్ మీద ఫోకస్ చేసి చదివి దాంట్లో మ్యాట్రియార్కల్ ఫ్యామిలీ ఉంది అని చెప్పడం అనేది నాకైతే ఒక గొప్ప సోషియాలజిస్ట్గా, ఒక
ఈమె స్త్రీలను తీసుకురావడమే కాదు, చాలా సోషియాలజిస్ట్గా ఆమె చాలా గొప్ప కృషి చేసిందని మనం చెప్పొచ్చు. ఇది మనం ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే, మొత్తం తన జీవితంలో ఈమె ఐసిఎస్ఆర్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్, అఖిల భారత సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధన సంస్థలో ఈమె ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర 1970లో 74లో ఈమె ఇచ్చినటువంటి టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ, సమానత్వం వైపు అనే ఒక రిపోర్టు, అది మొత్తం సంచలనాత్మకమైనటువంటి రిపోర్టు. లింగ అధ్యయనాలలో కానీ, జెండర్ తులనాత్మక అధ్యయనాల్లో కానీ, సోషియాలజీలో కానీ, ఆంథ్రోపాలజీలో కానీ మొత్తంగా ఈ యొక్క సమానత్వం వైపు అనే ఒక ఏదైతే ఉందో ఆమె రచన, అది చాలా గొప్ప. ఆమె ఐసిఎస్ఆర్లో చాలా సుదీర్ఘకాలం చేసింది. అదే రకంగా అంతర్జాతీయంగా మహిళల సదస్సులలో పాల్గొనడము, అదే సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం అంతర్జాతీయ సమాజం మహిళల సమాజంగా గుర్తించడం, ఇవన్నీ జరగడం వల్ల మనకేంటి అంటే ఈమె చాలా స్పష్టంగా స్త్రీల మీద రాయడము, ఐసిఎస్ఆర్లో పనిచేయడము. ఈ రోజు కూడా ఐసిఎస్ఆర్కి ఎవరు కూడా ఒక స్త్రీలు వాళ్ళు చైర్మన్గా కాలేదు. నాకు తెలిసి ఐసిఎస్ఆర్కి అంతవరకు మగవాళ్ళు అయ్యారు తప్ప ఐసిఎస్ఆర్కి ఎవరు కూడా ఆడవాళ్ళు చైర్మన్గా కాలేదు. అట్లాంటి ఐసిఎస్ఆర్లో మగవాళ్ళ ఆధిపత్యం ఉన్నటువంటి ఐసిఎస్ఆర్లో ఒక స్త్రీ చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించడము, ఆమె మొత్తము అధ్యయనాన్ని పూర్తిగా మళ్ళీ రీడిఫైన్ చేయడము, ఐసిఎస్ఆర్లో ఈమె కీలక పాత్ర వహించింది. టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ అనే రిపోర్ట్, ఎందుకంటే ఆ రోజులలో స్త్రీల మీద జరిగే హింస, గృహ హింస, చట్టపరమైనటువంటి హింస, పోలీసు హింస, పురుషాధిక్యత హింస, వరకట్నపు చావులు, డౌరీ డెత్స్, ఆ తర్వాత ఇదేంటి మనకు అటాక్స్, ఆ తర్వాత సైకలాజికల్ టెర్రర్స్, వాళ్ళ మీద క్రియేట్ చేసిన సైకలాజికల్ టెర్రర్స్ అంటే మానసికమైనటువంటి వేదనలు, ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా వస్తుంటే ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈమె ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసేసి ఆమె ఈ టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ అనే రిపోర్ట్ రాయడం అనేది నిజానికి కూడా నాకైతే ఎంత 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 హ్యాపీ అంటే అసలు ఆ ఈ టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ అనే బుక్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదవాలి అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సోషియాలజీలో, ఆంథ్రోపాలజీలో మనకు మొత్తం మగవాళ్ళు చేసింది తప్ప ఆ స్త్రీల కోణం నుంచి స్త్రీలు టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ అనేది రాయడం అనేది వాళ్ళు కులంలో, మతంలో, ప్రాంతంలో, పండుగలలో, ఆచారాలలో, మన సాంప్రదాయాలలో ఏ రకంగా స్త్రీ విషయాలు అనేవి తీసుకురావడం అనేది నిజానికి కూడా అది చాలా గొప్ప విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను. అంటే ఈమె ఐసిఎస్ఆర్లో అంతర్జాతీయమైనటువంటి దాంట్లో కూడా మనకు లీలా దుబే గారు చాలా వాటిల్లో ఆమె మెంబర్గా ఉండడము, ఆమె తన యొక్క స్త్రీవాద దాన్ని ముందుకు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. అంటే భారతదేశంలో కానివ్వండి, అటు మనకు ఐరావతి కార్వే, లీలా దుబే, వీణా దాస్, ఈ ముగ్గురు మనకు ఆడవాళ్ళు అవపడతారు. మొత్తం భారతీయ సామాజిక శాస్త్రంలో కనుక మనం చూస్తే మన ఆ తర్వాత మనకి అంతగా పెద్దగా ఇప్పుడున్నటువంటి మనకి ఏంటంటే అర్బన్ సోషియాలజీ అయినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది చెప్తారు, కానీ మనకు క్లాసికల్గా చూసుకుంటే వీళ్ళు ముగ్గురే అవపడతారు. మనకు 10-15 మంది సోషియాలజిస్టులలో ప్రముఖంగా చెప్పుకుంటే దానిలో ముగ్గురు మాత్రమే స్త్రీలు అవపడతారు. అది మనకు ఆ ముగ్గురు కూడా ఐరావతి కార్వే, వీణా దాసు, ఆ తర్వాత లీలా దుబే, ముగ్గురు కూడా బ్రాహ్మిన్స్, అది వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దట్టు బాంబే ప్రావిన్స్ లోనే ఎక్కువగా స్త్రీవాదం అభివృద్ధి చెందింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే కలోనియల్ ఇండియాలో బాంబే ఒక సెంటర్గా ఉంది. మనకు ఎస్సీ దుబే కానివ్వండి, లీలా దుబే కానివ్వండి, లేకుంటే జిఎస్ గురియే కానివ్వండి, లేకపోతే ఐరావతి కార్వే కానివ్వండి, వీళ్ళంతా బాంబే సెంట్రిక్. కలోనియల్ ఇండియాలో బాంబే అనేది ఒక రకంగా జెండర్ ఈక్వాలిటీకి అది ఒక రకంగా ఉంది కాబట్టి బాంబే అయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ మాత్రం డెవలప్ కాగలిగారు. ఏ చెన్నై, లేకుంటే హైదరాబాద్, ఏ ఢిల్లీలో వీళ్ళు అంతగా రాలేదు. బాంబేలో పుట్టి పెరిగారు, మహారాష్ట్రలో పుట్టి పెరిగారు కాబట్టి మనకు అది ఎక్కువగా జరిగిందేమోనని నేను భావిస్తున్నాను. నేను తప్పు కూడా కావచ్చు. అంటే ఈ రకంగా ఆమె ఐసిఎస్ఆర్లో మరి బయట కూడా టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ అనే దాంట్లో ఆమె చేయడం అనేది కూడా నిజానికి కూడా గొప్ప మొత్తం మార్పు. సోషియాలజీలోనే టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ అనే రిపోర్ట్ అనేది ఒక పెద్ద మార్పు. ఆ రోజు ఉన్నటువంటి హింసలు ఈ రోజైతే ఇంకా పెరిగింది అనుకోండి, రకరకాల హింసలు జరుగుతున్నాయి. అంటే నీకు స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, చదువు కూడా పెరిగింది, మారుతున్నది, ఇంకా చాలా వేగవంతంగా మారుతున్నాయి. ఈరోజు స్వలింగ సంపర్కులు కూడా పెళ్లి చేసుకునే ఒక దశ వచ్చినప్పటికీ ఈ రోజుకి కూడా చాలా వరకు స్త్రీల మీద అది హింస ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. దాంట్లో ఈమె మొదటి అడుగులు వేసింది. స్త్రీ యొక్క చదువుకి మొదటి అడుగులు వేసింది అనేది మనము స్త్రీ యొక్క కోణాన్ని ఆవిష్కరించడంలో, సామాజిక శాస్త్రంలో మొదటి అడుగు వేసింది అని మనం చెప్పొచ్చు. దీంతో మనము ఈమె యొక్క కేంద్ర ఆలోచనలు మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఈమె నేపథ్యం మాట్లాడుకున్నాం, ఆమె చేసినటువంటి బంధుత్వ అధ్యయనం మాట్లాడుకున్నాం, ముస్లిమ్స్ మీద ఆమె చేసినటువంటి రీసెర్చ్ మాట్లాడుకున్నాము, స్త్రీలను ఏ రకంగా మనం పెంచుతాము, లేకుంటే ఈ యొక్క బీజము మరియు క్షేత్రం అనే ఆలోచన గురించి మాట్లాడుకున్నాము.
ఆమె చేసినటువంటి టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ అనే దాన్ని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము. అదే ప్రారంభ సంవత్సరం నిజంగా మహిళల స్థానాన్ని ప్రశ్నించేదా, విశ్లేషించేది, ఆమె విశ్లేషించిన మహిళల స్థానాన్ని, మహిళల యొక్క మహిళ ప్రస్తావాన్ని, మహిళల యొక్క దాన్ని మొత్తం ఫెమినైజేషన్ చేసింది, ఆంథ్రపాలజీని, సోషియాలజీని అని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా ఆమె కేంద్ర ఆలోచనలను, ఆమె నేపథ్యాన్ని, ఆమె పరిశోధనలను, ఆమె స్త్రీతత్వాన్ని, స్త్రీ యొక్క కోణాన్ని అన్నిటిని మనం యొక్క దీంట్లో మనం చర్చించడం జరిగింది. ఈ పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం. మరొక పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. దర్శకులకు నమస్కారం.
ৰঞ্জনা তালুকদাৰ। আজি মই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ চেপ্টাৰটো লৈ আহিছোঁ। সেইটো বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। জৈৱ বৈচিত্ৰ্য অৰ্থাৎ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, ইয়াতে আমি কি টপিক আলোচনা কৰিম সেইখিনি চাই লৈছোঁ। আহক প্ৰথমতে আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য কি সেই বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম। তাৰপিছতে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ লেভেলসমূহ কি আছে আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ জোনসমূহ কি আছে সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। আৰম্ভণিতে কৈ লৈছোঁ যে এইটো চেপ্টাৰ বিশেষকৈ যিবোৰ জোনছ হয় সেই জোনছবোৰ আমি মনত ৰাখিব লাগে আৰু জোনছৰ এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ যিসমূহ জোনছ আছে তাতে কেনে ধৰণৰ ৱাইল্ড লাইফ পোৱা যায় বা উদ্ভিদ পোৱা যায় সেই বিষয়ে আমি বিশেষকৈ সেইবোৰ মনত ৰাখি পৰীক্ষাত লিখিব লাগে। তাতে খুব বেছি বুজিবলগীয়াও একো নাথাকে, কিন্তু মনত ৰখাটো দৰকাৰী হৈ পৰে, কাৰণ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি জোনছ বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ যিসমূহ জোনছ আছে সেইসমূহৰ বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰি লিখিবলৈ আহিব পাৰে। আৰু তেতিয়া আমি গোটেইকেইটা জোনছ এক্সপ্লেইন কৰি তাত কেনে ধৰণৰ জীৱ জন্তু লগতে উদ্ভিদ পোৱা যায় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগে। ইয়াৰ আগতে আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰি লোৱা হওক জৈৱ বৈচিত্ৰ্যনো কি। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ আৰম্ভণিতে আমি যদি চাওঁ যে পৃথিৱীৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বিকশিত হ'বলৈ ৩,০০০ নিযুত বছৰতকৈও অধিক সময় লৈছে। আৰু আজি ই আমাৰ এই পৃথিৱীৰ গ্ৰহত মানৱ প্ৰজাতি আৰু অন্যান্য জীৱ জন্তুৰ জীয়াই থকাৰ আধাৰ গঠন কৰিছে। যেতিয়া আমি এই গোটেই বিশ্বৰ জৈৱিক বৈচিত্ৰ্যৰ কথা কওঁ, আমি সমগ্ৰ বিশ্বতে আনুবংশিক প্ৰজাতি আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সম্পূৰ্ণতাৰ কথা কওঁ। ইয়াৰে বহুতো পৰিৱেশ তন্ত্ৰ জৈৱ ভৌগোলিক অঞ্চল নামৰ বৃহৎ গোটত সহাৱস্থান কৰে। আৰু কেইজনমান ৰিচাৰ্চাৰ্ছ যেনে W.A. ৰজাৰ্ছ আৰু ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰশিক্ষণৰ H.S. পানোৱাৰে ভাৰতৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানসমূহক 10টা প্ৰধান জৈৱ ভৌগোলিক অঞ্চল বা বায়'জিঅ'গ্ৰাফিক জোনছত বিভক্ত কৰিছিলে। আমি এই নামকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব, W.A. ৰজাৰ্ছ আৰু H.S. পানোৱাৰ। তেখেতসকলে কি কৰিছিলে যে 10টা মেজৰ বায়'জিঅ'গ্ৰাফিক জোনছ বা জৈৱ ভৌগোলিক অঞ্চলত বিভক্ত কৰিছিলে। সেই জোনছসমূহ বা সেই জৈৱ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। তাৰে আগতে বুজি ল'ব লাগিব জৈৱ বৈচিত্ৰ্য কি হয়। জৈৱ অৰ্থাৎ বায়ু আৰু বৈচিত্ৰ্য অৰ্থাৎ ডাইভাৰ্চিটি। যেনেধৰণে আমি ডাইভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ বহুতো বেলেগ ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ থকা বা দেখিবলৈ বেলেগ হয়, সম্পূৰ্ণ পৃথক যিসমূহ জীৱ থাকে তাৰে ভিতৰত জীৱ জন্তুও আহিব পাৰে আৰু উদ্ভিদো আহিব পাৰে। সেইসমূহ যেতিয়া একে ঠাইত সহাৱস্থান কৰে তেতিয়া সেই ঠাইডোখৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিচ এৰিয়া বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বিকশিত অঞ্চল বুলি জনা যায়। আৰু এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বিকাশ হ'বলৈ ৩,০০০ নিযুত বছৰতকৈও অধিক সময় লৈছে। আমি জানো যে প্ৰথমতে যেনেকৈ পানীৰ পৰা একদম ক্ষুদ্ৰ আনুবংশিক যিসমূহ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ বুলি যাক কোৱা হয়, তেনেধৰণৰ জীৱৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে জীৱৰ পৃথিৱীত। আৰু তেনেধৰণেই গৈ সেয়া বিকাশ হৈ যাক আমি খুব সহজ ভাষাত ইভলিউশ্যন হোৱা বুলি কওঁ। আৰু আমি দেখি আহিছোঁ যে ইমান বছৰত কেনেধৰণে জীৱসমূহে নিজকে সলাইছে আৰু তেনেধৰণে এই জীৱসমূহৰ বিকাশো ঘটিছে। আৰু বিভিন্ন ফেক্টৰ যেনে এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰছ, টেম্পাৰেচাৰ, কিছুমান অংগ প্ৰত্যংগ ব্যৱহাৰ কৰা নকৰা আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিছুমান দেহৰ যি গঠন, ফিজিঅ'লজিকেল যি ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই গঠনসমূহ সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সময়ে জীৱসমূহ ইভলিউশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ যি বিকাশ ঘটিছে সেয়া প্ৰায় ৩,০০০ নিযুত বছৰতকৈও অধিক সময় লৈছে বিকশিত হ'বলৈ।
আৰু ইভলিউশ্যন হৈয়ে আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও হৈ থাকিব ক'ত কেনেকৈ জীৱসমূহ কেনেধৰণে ইভলিউশ্যন হৈ আছে আমি ধৰিব নোৱাৰো ঠিক তেনেধৰণে মানৱ জাতিৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়া প্ৰযোজ্য হ'ব পাৰে মানৱ জাতিৰো ইভলিউশ্যন হ'ব পাৰে আৰু ক'ত কেনেধৰণে আমাৰ যি লাইফষ্টাইল সেই লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি আমাৰ দেহৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহ কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছো সেই তাৰে ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমাৰ যি ইভলিউশ্যন সেয়াও হোৱাটো নিশ্চিত তেনেকৈ আমি সুদূৰ ভৱিষ্যতলৈ গৈ তেনেধৰণৰ আমাৰো ইভলিউশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে ইভলিউশ্যন বা কণ্টিনিউৱেশ্যন সেয়া সদায় এটা প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আজিৰ পৰা হাজাৰ নিযুত বছৰ আগত যেনেধৰণৰ স্পিচিজ পৃথিৱীত পোৱা গৈছিলে আজি হয়তো সেয়া নাপাবও পাৰোঁ আৰু আজিৰ যুগত যিসমূহ আছে ভৱিষ্যতলৈ গৈ সেয়াও বিলুপ্ত হ'বও পাৰে আৰু মানৱ জাতিও যে পৃথিৱীত চিৰস্থায়ী তেনেধৰণৰ নহয় আমিও হয়তো ইভলিউশ্যন আমাৰো হয়তো আমিও ইভলিউশ্যনৰ কৰি আৰু বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ হয়তো দেহৰ গঠন বা আকৃতি আমাৰ স্বভাৱ প্ৰকৃতিও বেলেগ সাল সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় গতিকে এই যি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আছে ই বিকাশ হ'বলৈ ইমান বেছি বছৰ সময় লাগিলে আৰু আজি আমাৰ গ্ৰহটোত মানৱ প্ৰজাতি আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুৰ জীয়াই থকাৰ আধাৰ গঠন কৰিছে এই বায়োডাইভাৰ্চিটি থকাৰ কাৰণেই জীৱ-জন্তুসমূহে এই ইক'চিষ্টেমসমূহত জীয়াই থাকিবলৈ ই এক আধাৰ গঠন কৰিছে আৰু আমি যেতিয়া বিশ্বৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ কথা কওঁ আমি সমগ্ৰ বিশ্বতে আনুবংশিক প্ৰজাতি আৰু লগতে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সম্পূৰ্ণতাৰ কথা কওঁ যে ইক'চিষ্টেম এটা পৰিপূৰ্ণ হয় এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ দ্বাৰা ইয়াৰে বহুতো পৰিৱেশ তন্ত্ৰ জৈৱ ভৌগোলিক অঞ্চল নামৰ বৃহৎ গোটত সহাৱস্থান কৰে জৈৱ ভৌগোলিক অঞ্চল বা বায়'জিঅ'গ্ৰাফিক যি এৰিয়া থাকে বায়'জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া তাতে এই জীৱসমূহে একেলগে বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ সহাৱস্থান কৰা দেখা যায় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ যি ডেফিনেশ্যন সেইটো কেতিয়াবা প্ৰশ্নত আহে পৰীক্ষাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি ক'বলৈ যাওঁ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হৈছে পৃথিৱীৰ জীৱিত প্ৰকৃতিৰ বৈচিত্ৰ্য তাত বৈচিত্ৰ্যই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ সংখ্যা বুজায় যেনে প্ৰজাতি 1992 চন অৰ্থাৎ 1992ত ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ' ব্ৰাজিলৰ এখন চহৰ তাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰ্থ সামিট বা পৃথিৱী সন্মিলন বুলি অসমীয়াতে কোৱা হয় আৰ্থ সামিট বুলিও প্ৰশ্নত আহিব পাৰে অসমীয়া মিডিয়ামৰো যোন থাকে আৰ্থ সামিট বুলি আহিব পাৰে এই সন্মিলনে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যক এনেদৰে সংজ্ঞায়িত কৰিছিল সকলো উঠৰ পৰা জীৱিত জীৱসমূহৰ মাজত পৰিৱৰ্তনশীলতা যাৰ ভিতৰত আছে অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে স্থলজ সামুদ্ৰিক আৰু অন্যান্য জলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু সেইবোৰ অংশ হোৱা পৰিৱেশগত জটিলতা ইয়াত প্ৰজাতিৰ ভিতৰত প্ৰজাতি আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ মাজত বৈচিত্ৰ্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে বিভিন্ন জীৱ-জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ লগতে উদ্ভিদসমূহৰ সংমিশ্ৰণ যি একেলগে সহাৱস্থান কৰি থাকে তাকে কিন্তু তাৰ প্ৰকৃতি বেলেগ স্বভাৱ বেলেগ গাৰ গঠন বেলেগ তেনেধৰণে যিসমূহ জীৱসমূহ একেলগে সহাৱস্থান কৰি থাকে আৰু ইটোৱে আনটোৰ ওপৰত এটা ইক'চিষ্টেমত থাকি নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে বিভিন্ন খাদ্যজালৰ বাবে হ'ব পাৰে খাদ্য শৃংখলৰ বাবে তেওঁলোক ইটোৱে সিটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু কিন্তু তাৰ ভিন্ন প্ৰকৃতি থাকে তাকে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বুলি কোৱা হয় এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্য যদি নাথাকিলেহেঁতেন যদি এক ধৰণৰ প্ৰাণী পৃথিৱীত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই প্ৰাণী জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন আমাৰ এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে যদি এক প্ৰকাৰৰ জীৱই থাকিলহেঁতেন যদি অকল মানৱ সভ্যতাই পৃথিৱীত থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে খাদ্যৰ বাবে আমি কেতিয়াও মাছ মাংস বিচাৰিয়ে নাপালো হয় তেনেধৰণে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বহুতো এনেকুৱা প্ৰজাতি আছে জীৱ আছে যাৰ কাৰণে আমাৰ ইক'চিষ্টেমটো বেলেঞ্চড হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকবিধ জীৱৰে
এই পৃথিৱীত কিবা নহয় কিবা তাৰ কাম থাকে আৰু তেনেধৰণে প্ৰত্যেকবিধ জীৱৰে ইটোৱে সিটোৰ লগত ইণ্টাৰকানেকশ্যন থাকে যাৰ ফলত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বৰ্তি থকাটো এখন পৃথিৱীত খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ স্তৰসমূহ কি আমি সেই বিষয়ে জানি ল'ব লাগিব প্ৰথম স্তৰটো হৈছে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি তাৰ পিছতে হৈছে স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি তাৰ পিছত ইকোসিস্টেম ডাইভাৰ্চিটি তাৰ এই তিনিটাৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে পঢ়িব লাগিব জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি আৰু ইকোসিস্টেম ডাইভাৰ্চিটি এই শব্দ তিনিটাৰ পৰাই আমি তাৰ যেটো হিডেন মিনিং হেতু আমি উলিয়াব পাৰো জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ য'ত জিনছ জড়িত হৈ আছে জিনছ যি আমাৰ দেহৰ এক যি আমাৰ দেহৰ যি গঠন ডিএনএ সেই তাতে জিনছৰ ভূমিকা তাত থাকে সেয়া আমি থুলমূলকৈ বুজিব লাগিব তাৰ ইম্পৰ্টেন্স কি তাৰ পিছতে আছে স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্য এই প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যনো কেনে ধৰণৰ আৰু কিয় বিদ্যমান হৈ আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু শেষত আমি ইকোসিস্টেম ডাইভাৰ্চিটিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম ইকোসিস্টেম ডাইভাৰ্চিটি আমি অলৰেডি যেহেতু ইকোসিস্টেমৰ বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰিছো গতিকে এয়া বুজি পোৱাত খুব এটা টান নহব বুলি মোৰ ধাৰণা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ স্তৰসমূহ প্ৰশ্নও আহে পৰীক্ষাত যে ৰাইট ডাউন দ্য ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ অফ বায়োডাইভাৰ্চিটি তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে গতিকে সেই বিষয়ে তোমালোকে আনসাৰ লিখিব লাগিব জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি আৰু ইকোসিস্টেম ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি মানে হৈছে আনুবংশিক বৈচিত্ৰ্য যি বৈচিত্ৰ্যৰ মৌলিক মুদ্ৰা যি ভিন্নতাৰ বাবে হি ৰেসপন্সিবল হয় এইটো বংশগত তথ্যৰ মৌলিক এককৰ বৈচিত্ৰ্য যি এটা প্ৰজাতিৰ ভিতৰত পোৱা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম পাৰ হৈ যায় ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে একে প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আম হ'ব পাৰে চাউল হ'ব পাৰে তেনে ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত আনুবংশিক বৈচিত্ৰ্যৰ উদাহৰণ ই হৈছে আনুবংশিক বৈচিত্ৰ্য যিয়ে এটা প্ৰজাতিক পৰিৱৰ্তিত পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিস্থিতি যেনে কম বৰষুণ বা বছৰ জুৰি উচ্চ তাপমাত্ৰাৰ সৈতে খাপ খোৱাত সহায় কৰে জেনেটিক বায়োডাইভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ যেতিয়া জীৱসমূহৰ আমি জানো যে আমাৰ যি ইনহেৰিটেবল আমাৰ মা বা দেউতাৰ বা অকল হিউমেনছৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় যিকোনো জীৱ-জন্তুৱে পেৰেন্টছৰ পৰা কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ্স ইনহেৰিট কৰে আৰু সেই ইনহেৰিট কৰা যি পেৰেন্টছৰ পৰা যি জিনছ বুলি যাক কোৱা হয় সেই জিনছসমূহ ৰেসপন্সিবল হয় আমি কেনে ধৰণৰ আমাৰ হয়তো গাৰ বৰণ চকুৰ বৰণ চুলিৰ আকাৰ তেনে ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিটো দৈহিক গঠন সেই দৈহিক গঠনত জিনছে এটা ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে যেনে আমাৰ কেনে ধৰণৰ এতিয়া গোটেই পৃথিৱীখনত যদি আমি চাওঁ আমি অকল মানুহৰহে উদাহৰণ ইয়াত লৈছো কিন্তু তেনে ধৰণে প্ৰত্যেকবিধ জীৱৰে আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰো যিহেতু আমি মানুহৰ কথা বেছি সহজ ভাষাত আমি বুজি পাওঁ গতিকে তাৰে এক্সাম্পল দিছো যেনে ধৰণে আমাৰ দেহত ডিএনএ গঠিত হৈ আছে কিছুমান এই জিনছৰ দ্বাৰা যি এটা হৈছে ডমিনেন্ট জিন থাকে এটা হৈছে ৰিসেসিভ জিন থাকে ডমিনেন্ট জিনটো এইটো জিন হয় যিয়ে আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰটো শো কৰে আমি কেনে ধৰণৰ আমাৰ এতিয়া চকুৰ বৰণ কিছুমানৰ চকু কলা থাকিব কিছুমানৰ মাগুৰ বৰণীয়া কিছুমানৰ অন্য ধৰণৰ কেটছাই বুলি কোৱা হয় গতিকে ৰং বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে নীলা চকু তেনে ধৰণৰ কিন্তু এটা কথা আমি ইয়াত মন কৰিবলগীয়া যে এনে ধৰণৰ গাৰ বৰণ হওক চকুৰ বৰণ হওক এডোখৰ ঠাইত যেনে ধৰণৰ এখন দেশত যেনে ধৰণৰ হয় ভেৰাইটিজ তাতেও থাকে মানুহ হিচাপে ভেৰাইটি হয় কিন্তু আমি দেশ হিচাপেও যদি চাওঁ
আমি যদি ইউৰোপীয় দেশসমূহলৈ যাওঁ বা তাৰ মানুহৰ যদি যি গঠন সেই গঠন যদি চাওঁ তেনেহ'লে চকুৰ বৰণেই চাওঁ আমি বিশেষকৈ নীলা ৰঙৰ চকু দেখিবলৈ পাম কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান সেয়া খুব কমকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে সেইটো ডেফিনেটলি জেগাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব সেইটো আকৌ আমাৰ লিনিয়েজৰ পৰাই আহিছে আমাৰ জিন্স আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ জিন্সসমূহত যদি ক'লা চকুৰেই আছে তেনেহ'লে সেই ডমিনেণ্ট জিনটোৱে আমাৰো ভৱিষ্যতলৈও আমাৰ যি প্ৰজন্ম থাকিব ভৱিষ্যতে তাতো দেখা দিব গতিকে এই যিটো জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি এইটো এটা বংশগত ডাইভাৰ্চিটি হয় য'ত এজন মানুহৰ জিন্স সম্পূৰ্ণভাৱে পৃথক হয় আন এজন মানুহৰ জিন্সৰ পৰা গতিকে এজন মানুহৰ যি কেৰেক্টাৰ সেয়া কেতিয়াও নিমিলে আন এজনৰ লগত দৈহিক গঠনৰ কথা কৈছো একে নিচিনা হ'ব পাৰে কিন্তু এক্সাক্ট কপি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বা আমাৰ প্যাৰেন্টছৰো এক্সাক্ট কপি আমি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰো আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি থাকে আমাৰ নিজস্বতা থাকে নিজস্ব আইডেন্টিটি থাকে আইডেন্টিক্যাল টুইনসমূহৰ কথা বেলেগ আদাৰৱাইজ যিসমূহ প্যাৰেন্টছৰ পৰাও যি আমি জিন্স আমি ইনহেৰিট কৰি লৈ আহো বংশগত আমাৰ যি জিন্স থাকে তাতো আমি ডাইভাৰ্চিটি পাওঁ গতিকে সেয়া হৈছে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি য'ত আমি একজন মানুহৰ যি প্ৰকৃতি সেয়া আনজনৰ লগত নিমিলে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি দেশৰ ইয়াত ভৌগোলিক অৱস্থানৰ কথা কওঁ এখন দেশৰ আমি যদি ইউৰোপিয়ান দেশ এখনৰ উদাহৰণ লওঁ আৰু ইয়াৰে যদি উদাহৰণ লওঁ তেনেহ'লে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য থাকে আমাৰ গাৰ বৰণ হওক বা চকুৰ আকাৰ বা এতিয়া আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতো যদি চাওঁ তেতিয়াও আমি জেনেটিক ডাইভাৰ্ছ আমি দেখিবলৈ পাম আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন আমি 4টা জোনছত যদি ডিভাইড কৰি লওঁ নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ৱেষ্ট তেনেহ'লে আমি তাতো ডাইভাৰ্চিটি দেখিবলৈ পাওঁ নৰ্থত মানুহবোৰৰ যি আকৃতি সেয়া ওখ গঠন শাৰীৰিক গঠন ওখ হয় বা তেনেধৰণৰ ইষ্টৰ ফালে যদি চাওঁ আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে চাওঁ মংগোলীয় এটা প্ৰভাৱ থাকে চুটি চাপৰ হয় বিশেষকৈ ইন জেনেৰেল যিটো হয় আদাৰৱাইজটো মানুহৰ প্ৰত্যেকেই এজন ইণ্ডিভিজুৱেল আন এজনৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট হয় কিন্তু ওভাৰঅল যদি আমি শাৰীৰিক গঠন চাওঁ তেনেহ'লে তেওঁলোক চাপৰ ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ হয় বা তেনেধৰণৰ হয় বা ৱেষ্টৰ ফালে আমি চাওঁ সাউথৰ ফালে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি বেলেগ দেখিবলৈ পাম গতিকে সেয়া জিন্সৰ প্ৰভাৱ বংশগতভাৱে যি ঠাইত মানুহ থাকি আহিছে সেই ঠাইত এটাৰ পিছত এটা যি বংশানুক্ৰমে এই জিন্সসমূহ যেতিয়া ইনহেৰিট কৰি কৰি গৈ আছে তেনেধৰণে আমি ডিফাৰেণ্ট জিন্স দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু গতিকে তেনেধৰণে আমি জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু এটা মিক্সচাৰো হ'ব পাৰে যেতিয়া পেৰেণ্টছ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ হয় তেতিয়াহ'লেও তাৰ মিক্সচাৰ অফ জিন্স আমি নেক্সট তাৰ যিটো জেনেৰেশ্যন থাকে তাত দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া আমি হিউমেন বিংছৰ জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি চাউল বা তেনেধৰণৰ যিসমূহ ফ্ৰুটছ থাকে বা ভেজিটেবলছ থাকে তাৰ ভিতৰতো আমি জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি দেখিবলৈ পাম সেই বিষয়ে আমি সচৰাচৰ আমাৰ আলোচনা নহয় বা আমি নাজানো কাৰণে সেই বিষয়ে আমি খুব এটা ডিছকাশ্যন নকৰোঁ নে এতিয়া চাউলৰ কথা আমি যদি কওঁ তেনেহ'লে চাউলৰ বিভিন্ন ডাইভাৰ্ছ ভেৰাইটিজ আমি পাওঁ যেনে আমি যদি অসমৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে লাহি চাউল তাৰপিছত লাহি শালি ধানৰ চাউল বা জহা ধান সহজ যিকেইটা আমি সচৰাচৰ যিকেইটা পাওঁ বৰা চাউল বৰা ধানৰ চাউল জহা চাউল তাৰপিছতে বাসমতি চাউল তেনেধৰণে আমি কেইটামান চাউলৰ বিষয়ে আইজন তেনেধৰণৰ চাউলৰ বিষয়ে আমি সচৰাচৰ জানো কিন্তু কিছুমান এনেকুৱাও ভেৰাইটি আমি পাওঁ বিশেষকৈ মাৰ্কেটত আমি যদি যাওঁ এতিয়া ইয়াতে যিখিনি খেতি হয় সেই খেতিৰ চাউলখিনি আমি জানো নৰ্মেলি যিখিনি হয় এইখিনিৰ কথা আমি জানো কিন্তু
ইয়াৰ লগতেও কিছুমান এনেকুৱা চাউল থাকে যিসমূহ মাৰ্কেটত বিশেষকৈ পোৱা যায় সেই চাউলসমূহ কি হয় তাৰ দামটোও বেছি হয় খাবলৈও সোৱাদযুক্ত হয় বা অকণমান বেলেগ হয় আমি নৰ্মেলি যি আমাৰ অসমত পোৱা যি চাউল আছে তাতকৈ বেলেগ হয় খাবলৈ বিশেষকৈ সোৱাদ হয় সেইসমূহ চাউল সেইসমূহৰ দামটোও খুব বেছি হয় সেই চাউলসমূহৰ এনেকুৱা কি তাত আছে যে তাৰ দামো বেছি হয় খাবলৈও সোৱাদ হয় তেনেধৰণৰ তাক মানে এটা ওপৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত ৰখা যায় কিহৰ কাৰণে আচলতে সেয়া ডেফিনেটলি সেয়া ইম্পৰ্টেড চাউল হয় বেলেগ যেনে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বা তেনেধৰণৰ ঠাইৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ সেইসমূহ চাউল আহে কিন্তু কথাটো হৈছে যে মেক্সিমাম চাউল কি থাকে দুটা ভেৰাইটি বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিৰ চাউল লগাই ধান লগাই অন্য এটা প্ৰজাতি থাৰ্ড প্ৰজাতি এটা গঠন কৰা হয় সেই থাৰ্ড প্ৰজাতিটোৱে আমি ইয়াতে চাউল হিচাপে মাৰ্কেট কৰা হয় আৰু আমি সেইটোৱে কিনি আনি আমি বেছি দামত কিনি আনি আমি খাবলগীয়া হয় তেনেধৰণে আমি যদি চাওঁ ডাইভাৰ্ছ ভেৰাইটি থাকে চাউলৰো ডাইভাৰ্ছ ভেৰাইটি আৰু সেই ভেৰাইটিসমূহে আকৌ কি হয় দুটা তিনিটা বিশেষকৈ দুটা ভেৰাইটি লগ লাগি তৃতীয় এটা ভেৰাইটিৰ আকৌ উৎপাদন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে আমি চাইছো যে চাউল হওক বা আম হওক আমৰ এতিয়া ভেৰাইটি আমি জানো লেঙেৰা আম মালদা আম তেনেধৰণৰ আমৰ ছিজনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বিশেষকৈ আমি যেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আম অহা দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ দামো বেছি থাকে আৰু বিশেষকৈ ৱেষ্ট বেংগল আদিৰ পৰা আম অহা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ ভেৰাইটি বেলেগ বেলেগ থাকে গতিকে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটিও বিভিন্ন আছে চাউলৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক আমৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্য যিকোনো ফলৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক আমি জানো যে ডাইভাৰ্ছ তাৰ জেনেটিক যি ভেৰিয়েশ্যন সেই ভেৰিয়েশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেনেধৰণে আমি যি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ স্তৰ আছে তাৰে প্ৰথম যিটো জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি সেই বিষয়ে আমি লিখিব লাগিব পৰীক্ষাত আৰু ডাইভাৰ্চিটি যে গোটেই পৃথিৱীখনতে যে বেলেগ বেলেগকৈ এই জীৱসমূহ আছে একে জাতিৰে কিন্তু তাৰ যি প্ৰজাতি সেইসমূহ বেলেগ বেলেগ আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু পৰীক্ষাত আহিলে তেনেধৰণে আমি লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ স্তৰটো হৈছে স্পিচিছ ডাইভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্য প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰজাতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য প্ৰজাতি অৰ্থাৎ স্পিচিছ আমি যদি সাইন্টিফিক নেমৰ কথা কওঁ যেনে এজা ডাইৰেক্টা ইণ্ডিকা অৰ্থাৎ নিম পাতৰ আমি সাইন্টিফিক নেমটো ক'লো এই এজা ডাইৰেক্টা ইণ্ডিকাৰ এজা ডাইৰেক্টাটো হৈছে জিনাছ নেম অৰ্থাৎ সি কোনটো ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে তেনেধৰণৰ তাৰ আমাৰ যেনেকৈ নামৰ আগত আমি নামটো লিখো আৰু পিছৰ ফালে আমাৰ যিটো উপাধি সেই উপাধিটো লিখো তেনেধৰণে এই জীৱসমূহৰো যেতিয়া নাম দিয়া হৈছিলে সাইন্টিফিক নেম দিয়া হৈছিলে তেতিয়া আগৰ ফালে কিহৰ কোনটো জিনাছত বিলং কৰে সেইটো লিখা হয় আৰু স্পিচিছ কোনটো প্ৰজাতিৰ সি হয় সেই বিষয়ে লিখা হয় আৰু সাইন্টিফিক নেমবিলাক দিয়াৰ কাৰণ এটাই হৈছে যে জীৱসমূহৰ যাতে চিনি পাবলৈ যাতে অসুবিধা নহয় কাৰণ এতিয়া আমি যদি কওঁ যে মেংগো বা আম বুলি এতিয়া আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত গৈ ক'ৰবাত কওঁ তেনেহ'লে কোনেও বুজি নাপাব আম মানে কি বা মেংগো শব্দটো এতিয়া বেলেগ ঠাইতো বুজি পাব কিন্তু এনেকুৱা ক'ৰবাত ঠাই থাকিব পাৰে য'ত ইংৰাজীৰ ব্যৱহাৰো নহয় তেওঁলোকে তেতিয়া মেংগো ক'লেও বুজি নাপাব গতিকে প্ৰত্যেকবিধ জীৱৰে এতিয়া আমি যদি তাতে চাৰ্চ কৰিব লাগে কেনেধৰণে আমি বিচাৰি উলিয়াম গতিকে আমি প্ৰত্যেক জীৱৰে আমি কি কৰিব লাগে আমি তাৰ সাইন্টিফিক নেম জীৱই হওক বা ফল মূলেই হওক প্ৰত্যেক জীৱৰে
উদ্ভিদেই হওক সবৰে কি থাকে সাইন্টিফিক নেম থাকে যেনে মানুহৰ সাইন্টিফিক নেম হোমো সেপিয়েন্স হোমো অৰ্থাৎ জিনাছটোৰ কথা কোৱা হয় আৰু সেপিয়েন্স অৰ্থাৎ স্পিচিছটোৰ কথা কোৱা হয় আমি সেপিয়েন্স স্পিচিছৰ হয় গতিকে তেনেধৰণে সাইন্টিফিক নেমটো দিয়া হয় য'ত দুয়োটা নামে সংনিবিষ্ট হৈ থাকে আৰু তেনেধৰণে আমাৰ চিনি পোৱাত সহজ হয় এতিয়া এই প্ৰজাতি সমূহৰ যি বৈচিত্ৰ্য হেয়াও এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় ইয়াতে প্ৰথমতে আমি যেটো পঢ়িলো জেনেটিক ডাইভাৰ্সিটিৰ কথা আমি জানো যে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ মানুহ জেনেটিক্যালি দে আৰ ডিফাৰেন্ট আৰু সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ যি শো কৰে তাৰ যিটো ফিজিওলজিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ তাতে হেতু ফুটি উঠে ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া আমি স্পিচিজ ডাইভাৰ্সিটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো যে প্ৰজাতিৰ বৈচিত্ৰ্যৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰজাতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ঘৰচীয়া আৰু বনৰীয়া দুইটাই ই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ আটাইতকৈ দৃশ্যমান উপাদান যিটো প্ৰজাতি শব্দটোৰ দ্বাৰা সূচিত হয় আৰু আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে বাহ্যিক বা দৃশ্যমান ৰূপ প্ৰজাতি এতিয়া আমি কেনে ধৰণে গম পাও যে ই এটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ হয় এইটো জীৱ আন এটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ হয় এই বস্তুটো আমি কেনে ধৰণে ধৰিব পাৰো যেতিয়া প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যত খুব সহজে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰি এতিয়া আমি সহজ ভাষাত যদি চাও মানুহ আৰু গৰুক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিবনে নাই গৰুয়ো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰে এইটো মানুহ বুলি আৰু এইটো কুকুৰ বুলি নামটো নাজানিব পাৰে কিন্তু এই জীৱসমূহেও ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিব এইটো কি এইটো যে অন্য এটা জীৱ হেতু যে অন্য এটা জীৱ হে বিষয়ে কেনে ধৰণে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰে বিকজ অফ দা ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্স আমাৰ মানুহৰ যেনে ধৰণে আমাৰ যেটো ওভাৰঅল স্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া আমি এটা লেভেল ওপৰলৈ আহিলো জেনেটিক ডাইভাৰ্সিটিত কি আছিল মানুহৰ মাজতেই ডিফাৰেন্সিয়েশন মানুহৰ মাজতে কাবাৰ চকু নীলা কাবাৰ কোলা কাবাৰ ব্ৰাউন চুলি কাবাৰ সিধা কাবাৰ কেকুৰা কোনোবা উখ কোনোবা চাপৰ সেইবোৰ হৈছে জেনেটিক ডাইভাৰ্সিটি জিন সমূহ বা ঠাই ভেদে এই যি সমূহ আমাৰ যি এপিয়াৰেন্স সেই এপিয়াৰেন্স আমাৰ বেলেগ বেলেগ বা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে জেনেটিক ডাইভাৰ্সিটি হৈছে এটা বৃহৎ যি জীৱৰ জাতি আছে সেই জাতিৰ ভিতৰতে ডাইভাৰ্সিটি আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু স্পিচিজ ডাইভাৰ্সিটি তাৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহি ডিস্টিংগুইশ খুব সহজে কৰিব পাৰি মানুহ আৰু গৰুৰ মাজত পাৰ্থক্য সবে জানে বা গৰু এটাইও জানিব যে ই বেলেগ প্ৰজাতিৰ হয় মই বেলেগ প্ৰজাতিৰ হয় বুলি কিয় তাৰ যি এপিয়াৰেন্স হেয়া বেলেগ মানুহৰ যেনেকৈ দুখন ভৰি দুখন হাত দুখন কাণ দুটা চকু এটা নাক তেনে ধৰণে গৰু এটাই যদি চাও আমি গৰুৰ হাত নাই বেলেগকে ঠেঙেই চাৰিখন নেজ এডাল থাকে যেটো আমাৰ নাই তেনে ধৰণে বান্দৰৰ যদি কয় বান্দৰ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিল আসলে বান্দৰ ঠিক নহয় এতিয়া আমি যেটো বান্দৰ দেখো হেতু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ নহয় আপোনালোকে যদি গুটেই সাপিয়েন্সৰ বিষয় ইভলিউশন অফ হোমো সেপিয়েন্স যদি চাইছে বা পঢ়িছে নিশ্চয় জিওগ্ৰাফিত আগতে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ভালদৰে জানিব বা হিষ্ট্ৰীটো ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ থাকে যে কেনে ধৰণে আমাৰ আগত এপছ সমূহ কি আছিল নিয়াণ্ডাৰথেল এপছ তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ আছিল আৰু তেনে ধৰণে মানুহৰ ইভলিউশন হৈছে কিন্তু যি বান্দৰ এটাৰ পৰা আমাৰ মানুহৰ এটা ডিফাৰেন্সিয়েট আমি কৰিব পাৰো বান্দৰৰ নেজ থাকে মানুহৰ নাথাকে তেনে ধৰণৰ যদিও কি হাতৰ নিচিনাকে দুখন হাত হি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু দুখন ভৰি কিন্তু সেই হাতে আকৌ ভৰি নিচিনাকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গতিকে তাৰ লগতো আমাৰ ডিফাৰেন্স আছে স্পিচিজ ডাইভাৰ্সিটিত এইটোৱে বুজায় যে যিসমূহ জীৱ আছে এই গোটেই পৃথিৱীত সেই পৃথিৱীৰ জীৱসমূহৰ প্ৰজাতি বেলেগ বেলেগ আছে এতিয়া মানুহ বুলি ক'লে ধৰিব পাৰে এইটো মানুহ এইটো কুকুৰৰ প্ৰজাতি এইটো গৰুৰ প্ৰজাতি তাৰে ভিতৰত তাৰ জাতি বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে জাতসমূহ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে মানুহৰ যেনে ধৰণে বনাই লোৱা কাষ্ট সিস্টেম আছে
ঠিক তেনেধৰণে কুকুৰৰো ঠাই ভেদে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জাতৰ কুকুৰ পোৱা যায় আৰু বেলেগ ঠাইৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ সেই ইম্পোর্ট করা হয় আর বহুত দামো লয় তেনেধৰণে সেইটো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু আমি জানো যে কুকুৰৰ জাত বেলেগ বেলেগ আছে গৰুৰো তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ জাতৰ গৰু আছে তেনেধৰণে প্ৰত্যেকবিধ জীৱৰে আমি জাত বেলেগ বেলেগ দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু এজ আ হোল হি প্ৰজাতি হিচাপে এটা কুকুৰ এটা মেকুৰীৰ প্ৰজাতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক হয় গতিকে স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটিটো বুজি পাবলৈ খুবেই সহজ কাৰণ যে শাৰীৰিক গঠন থাকে সেই শাৰীৰিক গঠনৰ ওপৰতে তাৰ যিটো ডাইভাৰ্চিটি হেতু ফুটি উঠে প্ৰজাতিৰ বৈচিত্ৰ্যৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰজাতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ঘৰচীয়া আৰু বন্য ই দুয়োটা ই জীৱ বৈচিত্ৰ্যৰ আটাইতকৈ দৃশ্যমান উপাদান যিটো প্ৰজাতি শব্দটোৰ দ্বাৰা সূচিত হয় যাৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে বাহ্যিক বা দৃশ্যমান ৰূপ বাহ্যিক বা এক্সটাৰ্নেল যিটা ৰূপ সেইটো দেখিয়ে গম পোৱা যায় যে ই বেলেগ হয় বা ই দৃশ্যমান হৈ থাকে তাৰ ৰূপটো গতিকে আমি জানো যে স্পিচিছ সমূহ বেলেগ বেলেগ পোৱা যায় আৰু প্ৰত্যেকৰে তাৰ যি বাহ্যিক তাৰ যি দেখিবলৈ তাৰ ডিফাৰেণ্ট হয় আৰু যাৰ কাৰণে আমি সোনকালে ধৰিব পাৰোঁ সেয়ে আমি প্ৰায়ে এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত বা গোলকীয় পৰ্যায়ত প্ৰজাতিৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বৰ্ণনা কৰাৰ প্ৰৱণতা দেখিছোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত আমি এতিয়া মানুহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কমিউনিটি বেলেগ বেলেগ আছে আমাৰ জাতি বেলেগ বেলেগ আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা অহা কাৰণে আমাৰ যি ষ্ট্ৰাকচাৰ ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্স সেয়া বেলেগ বেলেগ হয় কোনোবা এজন যদি নৰ্থ কাশ্মীৰৰ পৰা অহা মানুহ আমাৰ মাজত থাকে তেনেহ'লে তাৰ শাৰীৰিক গঠন তাৰ মুখৰ ভাষাত আমি ধৰিব পাৰিম মেইন থিং ইজ কথা কোৱাৰ আগতে তাৰ শাৰীৰিক যি অৱয়ব তাৰ পৰাই আমি ধৰিব পাৰোঁ যে ই আমাৰ ইয়াৰে নহয় বেলেগ ঠাইৰ হয় ঠিক তেনেধৰণে সাউথৰ পৰা মানুহ এজন আহিলেও ধৰিব পাৰিম বা নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো অন্য ষ্টেটৰ পৰা আহিলেও আমি ধৰিব পাৰোঁ যে তাৰ যি শাৰীৰিক অৱয়ব সেই তাৰ পৰাই আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বেলেগ ঠাইৰ পৰা অহা মানুহ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে কুকুৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিবোৰ ঠাণ্ডা ঠাইৰ কুকুৰ হয় এই কুকুৰসমূহ নুমাল হয় বা কাণ হাউলি পৰা শ্বিলঙতো তেনেধৰণৰ কুকুৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইটো কিয় হৈছে সেই জীৱসমূহ বা সেই মানুহ যি ঠাইত থাকে সেই ঠাইৰ যি বাতাবৰণ সেই তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বহুগুণে নিৰ্ভৰ কৰে আমি এতিয়া যি ঠাইত আছোঁ আমি এতিয়া অসমত আছোঁ আমাৰ অসমৰ যি জলবায়ু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ যে শাৰীৰিক গঠন সেয়া বাৰুকৈয়ে নিৰ্ভৰ কৰিব বা অতিকৈ ঠাণ্ডা যেনে আমি কাশ্মীৰৰ কথা যদি চাওঁ বা হিমাচলৰ কথা চাওঁ তাতে বৰফ পৰি থাকে গতিকে তাৰ যিসমূহ মানুহ থাকিব বহুত বেছি যিহেতু বৰফে আগুৰা ঠাই ৰ'দ গৰম খুব বেছি আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ খুব বেছি হিউমিডিটিও হয় খুব বেছি গৰমো হয় যাৰ ফলত আমাৰ ছাল পুৰি যায় বা তেনেকুৱা খুব বেছি ঘামে তাত তেনেকুৱা নহয় তাত আকৌ ওলোটা তাত সেইকাৰণে মানুহবোৰৰ গাৰ বৰণো বেছিকৈ ফৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক গঠনটোৱে বেলেগ হয় গতিকে তেনেধৰণে আমি ধৰিব পাৰোঁ যে স্পিচিছসমূহৰ ডাইভাৰ্চিটি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে আৰু এই গোটেই গোলকীয় পৰ্যায়ত প্ৰজাতিৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইয়াৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বৰ্ণনা কৰাৰ প্ৰৱণতা আমি দেখিছোঁ আৰু বিভিন্ন অনুমান আছে বৰ্তমান পৃথিৱীত যিসমূহ জীৱ আছে তাৰ বিদ্যমান প্ৰজাতি যাৰ পৰিসৰ প্ৰায় 5ৰ পৰা 100 নিযুত কিন্তু প্ৰায় 12.5 নিযুতৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বহুলভাৱে গ্ৰহণযোগ্য হয় ইয়াৰে মাত্ৰ 1.7 মিলিয়ন প্ৰজাতিৰ বিষয়েহে বৰ্ণনা কৰা হৈছে কেৱল নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত পোক পতংগ আৰু অণুজীৱ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰচুৰ জীৱন প্ৰকাৰ ইয়াৰ পিছত আমি ইকোচিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰজাতিৰ বৈচিত্ৰ্যৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰজাতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ঘৰচীয়া আৰু বন্য দুয়োটা
ই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ আটাইতকৈ দৃশ্যমান উপাদান যিটো প্ৰজাতি শব্দটোৰ দ্বাৰা সূচিত হয় আৰু আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে বাহ্যিক বা দৃশ্যমান ৰূপ সেয়েহে আমি প্ৰায়ে এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত বা গোলকীয় পৰ্যায়ত প্ৰজাতিৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বৰ্ণনা কৰাৰ প্ৰৱণতা বেছিকৈ দেখি আহিছো আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্যৰ যি আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য এইখিনি আছিলে স্পিচিছ ডাইভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে এতিয়া আমি ইকোচিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে যদি আলোচনা কৰোঁ তাতে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্যৰ অৰ্থ হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য বিভিন্ন ধৰণৰ ইকোচিষ্টেম পাই বুলি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আহিছো আগতে আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু উদ্ভিদ আৰু অনুজীৱই পৰস্পৰৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকৰ ভৌতিক পৰিৱেশৰ সৈতে আন্তঃক্ৰিয়া কৰে যেনে পানী বা খনিজ পদাৰ্থ জীৱৰ গোট আৰু তেওঁলোকৰ নিৰ্জীৱ পৰিৱেশ আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলত কাৰ্যকৰী গতিশীল আৰু জটিল একক গঠন হয় যাক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় এই ব্যৱস্থাসমূহে জীৱসমূহৰ পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় জীৱন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বজাই ৰখাত সহায় কৰে প্ৰজাতিবোৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীত সমানভাৱে বিতৰণ কৰা নহয় কিছুমান পৰিৱেশ তন্ত্ৰ যেনে ক্ৰান্তীয় বৰষুণৰ অৰণ্য আৰু প্ৰবাল প্ৰাচীৰ অতি জটিল আৰু ইয়াত বৃহৎ সংখ্যক প্ৰজাতিৰ বাসস্থান আছে মৰুভূমি আৰু উত্তৰ মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ দৰে অন্যান্য পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য কম যদিও ই সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্যৰ আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ স্থিৰতা আৰু স্থিতিস্থাপকতাৰ মাজত এক ইতিবাচক সম্পৰ্ক আছে তাৰ মানে হৈছে যে বিশৃংখলতা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা আছে আৰু অধিক বৈচিত্ৰ্য থকা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ অৰ্থ হৈছে যে খাদ্যজাল গঠন কৰা প্ৰজাতিৰ সংখ্যা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াও বৃহৎ হয় আৰু এনে পৰিস্থিতিত এটা প্ৰজাতিৰ বিলোপে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্যৰ ওপৰত কম প্ৰভাৱ পেলাব পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বা ইকোচিষ্টেমৰ বিষয়ে অলৰেডি ইউনিট 1ত আমি ডিসকাস কৰি আহিছো যে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ-জন্তুসমূহ যেতিয়া একে ঠাইতে থাকি এডোখৰ ঠাইত ইন্টাৰেকশনস বা ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আন্তঃক্ৰিয়া স্থাপন কৰে যেনে ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত খাদ্যৰ বাবে বা অন্য কিছুমান কামৰ বাবে যি ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে তাকে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় এই পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ প্ৰকাৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পঢ়িছিলো যেনে আমি ফৰেষ্ট ইকোচিষ্টেম ৰিভাৰ ইকোচিষ্টেম মাউন্টেন ইকোচিষ্টেম ডেজাৰ্ট ইকোচিষ্টেম এই বিষয়ে আমি আলোচনা অলৰেডি কৰি আহিছো তাত কেনে ধৰণৰ জীৱসমূহ পোৱা যায় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আহিছো গতিকে আমি জানো যে জীৱসমূহ ঠাই ভেদে আৰু তাৰ যি পৰিস্থিতি তাৰ যি এনভাইৰনমেন্টাল ফ্যাক্টৰস সেই সমূহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি এই জীৱসমূহে ইটোৱে সিটোৰ লগত যে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি থাকে কিন্তু এই সমূহ ডিফাৰেন্সিয়েশন থকাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইকোচিষ্টেমত থাকিব লগা হয় আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশত নিজকে খাপ খুৱাব লগা হয় এতিয়া যদি আমি তাৰ উদাহৰণ দিও পাইন গছ এডাল আমি আনি যদি গুৱাহাটীত ৰুই দিও তেনেহলে কি নাথাকিব কাৰণ ই ঠাণ্ডা জায়গাতহে হয় তেনে ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱসমূহ আছে যিসমূহে ইটোৱে সিটোৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি হলেও অন্য ঠাইত কিন্তু জীয়াই থাকিব নোৱাৰে তাৰ নিৰ্দিষ্ট যি ঠাই সেই ঠাইতে যাৰ জলবায়ুৱে তাক সুট কৰে তেনে ধৰণৰ ঠাইতহে কি থাকিব লাগিব গতিকে তেনে ধৰণে যদি আমি চাও যে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ তেতিয়া হলে বৈচিত্ৰ্য ডেফিনেটলি পোৱা যায় আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল আমি অলৰেডি যি মৰুভূমি পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ হওক পানী পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ তাৰপিছতে বন পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ এই সমূহ যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলো তেতিয়াই আমি গম পাইছো যে বন পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ এটা যি পানী পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ জীৱ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে কাৰণ পানী পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ
কি লাগিব পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব যি বনত নদী বা পুখুৰী য'ত থাকিব তাত থাকিব আদাৰৱাইজ নাথাকে ঠিক তেনে ধৰণে যি মাটি টেৰেষ্ট্ৰিয়েল অৰ্গেনিজমছ সমূহ হয় সেই কেতিয়াও পানীত সি জন্মিব নোৱাৰে বা ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে পৰিস্থিতি অনুসৰি তাৰ তন্ত্ৰটো হয় আৰু সেয়েহে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ডাইভাৰ্ছ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্যৰ অৰ্থটো কি সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন আহে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন এই তিনিওটা যি স্তৰ আছে এই তিনিওটা স্তৰে প্ৰশ্নত আহিব পাৰে তেতিয়া ইয়াৰ এনসাৰ এই জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি হওক বা স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি হওক বা ইকোসিস্টেম ডাইভাৰ্চিটি এই তিনিওটাই লিখিব লাগিব অকলে এটা অহা খুব কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইট এবাউট ইকোসিস্টেম ডাইভাৰ্চিটি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন খুব কমকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় তথাপি আমি নাজানো শৰ্ট নোট হিচাপে আহিবও পাৰে কিন্তু নাহে যদি আমি এইখিনিয়ে জানো যে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বিষয়ে আমি বা যি পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ হওক ডাইভাৰ্চিটি হওক বা জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি আনুবংশিক ডাইভাৰ্চিটি হওক বা অন্য যি স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি আছে সেয়াই হওক এই তিনিওটাৰে বিষয়ে আমি তেতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু তিনিওটাৰে বিষয়ে তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্যৰ অৰ্থটো কি সেইটো লিখিব লাগিব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য খুবেই সহজ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ থাকে তাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো লিখিলেই হ'ল আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কাৰণ সি দেখিবলৈও বেলেগ হয় সি থাকিবলৈ তাৰ ঠাই বেলেগ লাগে গতিকে এই বিভিন্ন প্ৰকাৰ যে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ থাকে এই পৰিৱেশ তন্ত্ৰবিলাকৰ ডিফাৰেন্সটোৱেই হ'ল ইয়াৰ মাজৰ যে পাৰ্থক্য সেয়াই হৈছে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বৈচিত্ৰ্য বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু উদ্ভিদ আৰু অনুজীৱই পৰস্পৰৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকৰ ভৌতিক পৰিৱেশৰ সৈতে আন্তঃক্ৰিয়া কৰে এতিয়া যেতিয়া আমি পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্যৰ বিষয়ে লিখিম তেতিয়া আমি তাতে ইনক্লুড কৰি দিব লাগিব নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফ কৰি প্ৰথমতে আমি লিখিব লাগিব পৰিৱেশ তন্ত্ৰ কি সেই বিষয়ে আমি কেনে ধৰণে লিখিম যে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু উদ্ভিদ আৰু অনুজীৱই পৰস্পৰৰ সৈতে মানে ইটোৱে সিটোৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকৰ ভৌতিক পৰিৱেশৰ সৈতে আন্তঃক্ৰিয়া গঠন কৰে যেনে পানী বা খনিজ পদাৰ্থ জীৱৰ গোট আৰু তেওঁলোকৰ নিৰ্জীৱ পৰিৱেশ আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলত কাৰ্যকৰী গতিশীল আৰু জটিল একক গঠন হয় যাক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় এটা জটিল ইউনিট এটাৰ গঠন হয় আৰু তাকে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় এই কেইটা বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব এই লাইন কেইটা প্ৰথমতে লিখি ল'ব লাগিব যে আমি লিখিম পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ডেফিনিশ্যনটো কি সেই বিষয়ে আমি লিখিম তাৰ পিছতহে আমি লিখিব লাগিব যে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্যনো কি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব পৰিৱেশ তন্ত্ৰ মানে কি তাৰ পিছতহে আমি তাৰ বৈচিত্ৰ্য মানে কি হেতু লিখিব লাগিব পৰিৱেশ নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফৰ পৰা আমি লিখিব লাগিব পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৈচিত্ৰ্যৰ অৰ্থ হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু উদ্ভিদ আৰু অনুজীৱই পৰস্পৰৰ সৈতে যি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে সেইটো হৈছে তাৰ ডেফিনিশ্যন পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ডেফিনিশ্যন আৰু তাৰ পিছতে গতিশীল আৰু জীয়াই থকাৰ বাবে এই ব্যৱস্থাসমূহে জীৱসমূহৰ পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় জীৱন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বজাই ৰখাত সহায় কৰে আৰু প্ৰজাতিবোৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীত সমানভাৱে বিতৰণ কৰা হয় গোটেই পৃথিৱীখনত এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাটো ইকোসিস্টেমত বহুত বেছি আছে কোনোবাটো ইকোসিস্টেমত কম আছে তেনেকুৱা নহয় গোটেই সমূহ সমানভাৱে আছে কোনোবা ঠাইত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তাৰ যিটো বায়োজিঅগ্ৰাফিক জোন তাত কম পৰিমাণে কোনোবাটো জীৱ আছে কিন্তু সেইটো কাউণ্টাৰেক্ট কৰি দিছে কোনোবা এটা এডোখৰ বেলেগ বায়োজিঅগ্ৰাফিক জোন এটাত হয়তো একে ধৰণে একে সমান বা সমসাময়িকভাৱে বেলেগ জীৱ এটা আছে কিন্তু অন্য ঠাইত তাক ৰাখিব নোৱাৰি তেনে ধৰণৰ আছে
এই ব্যৱস্থাসমূহে জীৱসমূহৰ পৃথিৱীত প্ৰজাতিবোৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীত সমানভাৱে বিতৰণ কৰা নহয়, কিন্তু কি হৈ আছে যে সমানভাৱে নাথাকে, কিন্তু এঠাইত যদি কোনোবা এটা জীৱ আছে আন ঠাইত বেলেগ এটা জীৱ বেলেগ এবিধ জীৱ থাকিব পাৰে। গতিকে বায়োজিঅগ্ৰাফিক জোনছ এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা ঠাই আছে যে পলাৰ ৰিজনছবোৰত ইমান বেছি বৰফ পায় তাতে, আৰু তাতে পলাৰ বিয়াৰ বা তেনেধৰণৰ কিছুমান জীৱৰ বাদে বেলেগ জীৱ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। গতিকে সমানভাৱে বিতৰণ কেতিয়াও নহয়। সেই যি জোনছসমূহ আছে সেই জোনছসমূহত গোটেই পৃথিৱীখনত যি প্ৰজাতিবোৰ, সেই প্ৰজাতি কোনটো জীৱ কোন ঠাইত সি সুটেবল হয়, তাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, টেম্পাৰেচাৰ, প্ৰেচাৰ আদি প্ৰত্যেকবিধ পেৰামিটাৰেই তাৰ লগত মিলিব লাগিব, তেতিয়াহে সি তাত জীয়াই থাকিব পাৰিব। আৰু কিছুমান পৰিৱেশ তন্ত্ৰ যেনে ক্ৰান্তীয় বৰষুণৰ অৰণ্য আৰু প্ৰবাল প্ৰাচীৰ অতি জটিল, আৰু ইয়াত বৃহৎ সংখ্যক প্ৰজাতিৰ বাসস্থান আছে। কিছুমান বহুত বেছি কমপ্লেক্স টাইপছো আছে, টাইপছ অফ ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম আছে, য'ত তাৰমানে বহুত সংখ্যক বৃহৎ সংখ্যক প্ৰজাতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিছুমান এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত বেছি ডাইভাৰ্ছ নাই, খুব কম সংখ্যক জীৱৰ প্ৰজাতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু কিছুমান আছে ইমানেই জটিল, তাৰ থকা যি জীৱসমূহ আছে তাৰ প্ৰজাতিসমূহো বিভিন্ন ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু মৰুভূমি আৰু উত্তৰ মহাসাগৰীয় যেনে তাৰ এক্সাম্পল হৈছে তাত আকৌ কমকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব। অন্যান্য পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত যিসমূহ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সেইসমূহ কম, যদিও সি সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। কিন্তু কিছুমান ঠাই আছে য'ত তাৰমানে যেনে বিশেষকৈ যি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট আদিত বহুত বেছি সংখ্যক তাৰমানে প্ৰজাতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু খুব কমপ্লেক্স হয় সেইসমূহ। এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে প্ৰজাতি বৈচিত্ৰ্য আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ স্থিৰতা আৰু স্থিতিস্থাপকতাৰ মাজত এক ইতিবাচক সম্পৰ্কও আছে, আৰু বিশৃংখলতা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা যিটো সেইটো আছে। আৰু অধিক বৈচিত্ৰ্য থকা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ অৰ্থ হৈছে খাদ্যৰ জাল গঠন কৰা প্ৰজাতিৰ সংখ্যা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বৃহৎ। আৰু এনে পৰিস্থিতিত এটা প্ৰজাতিৰ যদি বিলুপ হৈ যায়, যদি এটা প্ৰজাতি যদি মাজত নাইকিয়া হৈ যায়, তেনেহ'লে গোটেই যি পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ যি ভাৰসাম্য বা যি ইকলজিকেল বেলেঞ্চ সেয়া চেঞ্জ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, বা তাত ডেফিনেটলি ইম্পেক্ট কৰা বা প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এটা পৰিস্থিতিত যি ডাইভাৰ্ছ ভেৰাইটিজ আছে সেইসমূহ ইটোৱে সিটোৰ লগত আন্তঃ সম্পৰ্ক কৰি সেই জীৱসমূহ তাত জীয়াই থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ যায়। কাৰণ এটা বিলুপ্ত হোৱাটো স্বাভাৱিকতে বহু বছৰ হাজাৰ বছৰ পিছতো তাৰ বিলুপ্ত হোৱাৰ চান্সেছ ডেফিনেটলি থাকে। কিন্তু এটা যদি তাৰ মাজৰ যদি এটা প্ৰজাতি বিলুপ হৈ যায়, তেনেহ'লে বাকীবোৰো বিলুপ হোৱাৰ চান্স থাকে। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ জোনছসমূহ এতিয়া কি সেইসমূহ আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। তাৰ আগতে চাই লৈছোঁ আহক আমি আজি কি আলোচনা কৰিলোঁ। প্ৰথমতে আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। জৈৱ বৈচিত্ৰ্য কি হয় তাৰ ডেফিনেশ্যন চালোঁ। তাৰপিছতে আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ স্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি আছে, স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি, ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি আছে। এইসমূহ প্ৰশ্নত আহিলে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে হোৱাট আৰ দ্য লেভেলছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি, তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। আৰু লেভেলছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি যদি সোধে তেতিয়াহ'লে আমি এইকেইটা আনচাৰ লিখিব লাগিব, এই তিনিওটাৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব। আৰু যদি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বায়'জিঅ'গ্ৰাফিকেল জোনছৰ কথা সোধে তেনেহ'লে আমি এই জোনছসমূহৰ বিষয়ে এতিয়া বিতংকৈ আলোচনা কৰিম, এইসমূহ লিখিব লাগিব। আৰু এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। জোনছসমূহ আচলতে নামসমূহ মনত ৰখাৰ লগতে তাত কি ধৰণৰ জীৱ পোৱা যায় সেইটো খুব মন দি শুনিব লাগিব বা মন দি আমি পঢ়িব লাগিব, কাৰণ সেয়াই আমি পৰীক্ষাত লিখিব লাগে। জোন 1টোৰ নাম হৈছে দ্য ট্ৰান্স হিমালয়ানছ বুলি কয়। অসমীয়া শব্দটো এই কাৰণেই ইয়াত দিয়া নাই, ট্ৰেন্স হিমালয় অঞ্চল বুলিয়েই দিয়া হৈছে, কাৰণ আমাৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন আহে আমি মাতৃভাষাত কেতিয়াও আমি সেই প্ৰশ্ন নাপাওঁ। ইংলিছত আইদাৰ আমি ইংলিছত কুৱেশ্যন পাম আৰু নহয়তো হিন্দীত কুৱেশ্যন পাম। গতিকে
আমি তাৰ আনসাৰটো কোনোবাই যদি হিন্দীত লিখিব বিচাৰে they can write in Hindi, otherwise we have to write in English. আমি ইংলিশতে আনসারটো লিখিব লাগিব। আমি সহজ হবৰ কাৰণে আমি ৰিজনাল ভাষাত যদিও আমি answer কেইটা আমি ডিসকাশন কৰো, আমি টপিকটো ডিসকাশন কৰো, কিন্তু তাৰ যে টার্মস সমূহ আমি জনাটো খুবই প্ৰয়োজনীয় যে কোনটো টার্মে কি বুজাইছে, কাৰণ প্ৰশ্নত যেতিয়া আহিব তেতিয়া ইংলিশত যি সকলে ম্যাক্সিমামে হয়তো ইংলিশতেই লিখিব, ইংলিশত যেতিয়া আমি লিখিম তেতিয়া তাৰ শব্দটো কোনটো শব্দই কোনটো প্ৰশ্ন বুজাইছে সেই বিষয়ে আমি জনাটো খুবই প্ৰয়োজনীয় হৈ যায়। বা আমি কেনে ধৰণে লিখিম সেই নামকেইটা, আমি অসমীয়াতে লিখি থলে নহব, তাই আমি ইংৰাজীত জানিব লাগিব সেই নামকেইটা। সেই কাৰণে আমি কিতাপ পঢ়াটো মাস্ট, কিতাপ পঢ়িবই লাগিব, কিতাপ পঢ়িলেহে আমি গোটেইখিনি ভালকৈ জানিম আৰু যিমান পাৰো সিমান অসমীয়াত যিহেতু বুজোৱা হয় কিন্তু নামসমূহ ইংৰাজীতেই ৰখা হয়। প্ৰথমটো আমি ট্ৰান্স হিমালয়াছৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, জোন 2 অৰ্থাৎ জোন অৰ্থাৎ বায়োজিওগ্ৰাফিক জোনছ, য'ত মানে এই জীৱসমূহ পোৱা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ পোৱা যায়। 10টা মেইন জোনছত মেজৰ জোনছত ভাগ কৰা হৈছে গোটেই পৃথিৱীখন। The Himalayas হৈছে zone 2, zone 3 হৈছে the Indian desert, zone 4 the semi-arid zone, zone 5 the western Ghats আৰু zone 6 the Deccan Peninsula, তাৰ পিছতে zone 7 the Gangetic Plain, zone 8 northeast India আৰু zone 9 islandsৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব আৰু লাষ্টত zone 10 coastৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। প্ৰথমতে টাইম ওয়েস্ট নকৰাকে আমি প্ৰথমটো যেটো জোন সেই জোনলৈ আহিছো। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ জোন 1 নম্বৰটো হৈছে the Trans Himalayas। এই অঞ্চলৰ আয়তন প্ৰায় কিমান হৈছে 1,86,200 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ আৰু ই মূলতঃ লাডাখ আৰু লাহুল স্পিতিক অঞ্চল যি আছে লাহুল স্পিতি তাক সামৰি লয়। আৰু স্থলাকৃতিটো বিবেচনা কৰিলে অঞ্চলটো প্ৰায় কিমান হ'ব 2.6 বিলিয়ন অৰ্থাৎ 2.6 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ হ'ব। ট্ৰান্স হিমালয় অঞ্চলৰ কি বন্যপ্ৰাণী পোৱা যায়, যেতিয়া এই বিষয়ে প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া আমি এইকেইটা লাইন লিখিবই লাগিব। তাত এই অঞ্চলটোৰ কিমান স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ হয়, তাৰ আয়তন কি বা কোনটো জায়গাত কি সামৰি লৈছে সেই বিষয়ে আমি লিখিব লাগে আৰু বিশেষকৈ আমি মুখস্থ কৰিব লাগিব এইকেইটা বস্তু বা মনত ৰাখিব লাগিব। আমি ট্ৰান্স হিমালয় অঞ্চলৰ কি বন্যপ্ৰাণী পোৱা যায় সেই বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। ইয়াৰ যি জলবায়ু ই খুবেই কঠিন হয় জলবায়ু, যিহেতু ট্ৰান্স হিমালয়াজ এৰিয়া হয় লাডাখ আদি ঠাই খুব ফেৰফেৰীয়া বতাহ মাৰি থাকে, বৰফ আবৃত ঠাই হয়। ইয়াৰ যি কঠোৰ জলবায়ু সেই জলবায়ু পৰিস্থিতি আৰু অনাহাৰযোগ্য ভূখণ্ডৰ বাবে এই অঞ্চলটোৱে এক অত্যন্ত এটা খুব বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি, খুব কষ্টদায়ক এটা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। তাৰ উদাহৰণ হৈছে লাডাখ বা লাহুল স্পিতি। ইয়াৰ গছ-গছনি বহুলাংশে এক বিৰল আলপাইন ষ্টেপত পৰিণত হয়, ষ্টেপিজ থাকে তাতে, আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কেইবাটাও স্থানীয় প্ৰজাতি দেখা যায়। বাহিৰা প্ৰজাতি তাত যদি তাক ৰোপণ কৰি দিয়া হয়, যদি উদ্ভিদ বা অন্য জীৱ প্ৰজাতি যদি তাত ৰখা হয় সি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব তাত। পাকিস্তান, তিব্বত লগতে ভাৰতৰ ভিতৰত থকা এই অঞ্চলত সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ধনী, আটাইতকৈ বেছি তাৰমানে ৰিচ ডাইভাৰ্স ভেড়া আৰু বনৰীয়া ভেড়া হয় আৰু ছাগলীৰো সম্প্ৰদায় কমিউনিটিজ অফ গোট এণ্ড শিপ, ৱাইল্ড শিপ পোৱা যায় আৰু ভেড়াৰ 8টা পৃথক প্ৰজাতি আৰু উপপ্ৰজাতিও ইয়াত আছে। সমতল মালভূমিবোৰত বন্য ইয়াক অৰ্থাৎ বনৰীয়া ইয়াক পোৱা যায়। তিব্বতীয় গাধ, তিব্বতীয় গেজেল, আইবেক্স আৰু তিব্বতীয় এণ্টিলোপৰে গঠিত এক পৃথক চৰণীয়া জন্তুৰ সম্প্ৰদায় আছে।
এই তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰৰ উপৰিও স্নো লেপাৰ্ড, ইণ্ডিয়ান ওল্ফ, পালাছ কেট, ফক্স আৰু মাৰ্বল্ড পোলকেট, পিকা আৰু মাৰ্মটৰ দৰে সৰু সৰু জীৱ-জন্তুকে ধৰি মাংসভোজী প্ৰাণীৰ এক সমানেই স্বতন্ত্ৰ গোট আছে। ইয়াৰ ভিতৰত পালাছ কেট এই অঞ্চলৰ নেটিভ হয়, অৰ্থাৎ ইয়াতেই জন্ম। হ্ৰদ আৰু জলাশয়বোৰতো এক বিশেষ পক্ষী পোৱা যায়, যাৰ ভিতৰত আছে ক'লা ডিঙি ক্ৰেন, যি হৈছে এক পৰিভ্ৰমী চৰাই। আকৌ নামকেইটা মনত ৰাখিবলৈ আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। ইয়াতে আচলতে ক'ত পোৱা যায়, বিশেষকৈ কোন কোন ঠাই কোন কোন দেশ আৱৰি লৈছে। বায়'ডাইভাৰ্চিটি সিটো আৰু নাজানে বাউণ্ডাৰী, গতিকে পাকিস্তান, তিব্বত অৰ্থাৎ টিবেট আৰু ভাৰত, এই তিনিওখন দেশ সি আবৃত হৈ আছে এই ট্ৰান্স হিমালয়াছ যিখিনি জোন। আৰু ইয়াতে কি কি পোৱা যায়, ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতৰ ভিতৰত কি আছে, এই অঞ্চলত সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ যি ৰিচ বনৰীয়া ভেড়া আৰু ছাগলীৰ সম্প্ৰদায় আছে, বহুত বেছি বহুলংখে আছে। আৰু লগতে সি কি হয়, ৰিচ ভেৰাইটি হয়। আৰু ভেড়াৰ 8টা, কাৰণ তাৰ ঊণ যি সি খুব ভাল হাই কোৱালিটিৰ ঊণ তাৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন হয়। আৰু ভেড়াৰ 8টা পৃথক প্ৰজাতি আৰু উপপ্ৰজাতিও পোৱা যায়। আৰু সমতল মালভূমিবোৰত বন্য ইয়াক পোৱা যায় তিব্বতীয় গাধ, তিব্বতীয় গেজেল, আইবেক্স আৰু তিব্বতীয় এণ্টিলোপৰে গঠিত এক পৃথক চৰণীয়া জন্তুৰ সম্প্ৰদায়ো আছে। এই তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰৰ উপৰিও স্নো লেপাৰ্ড, ইণ্ডিয়ান ওল্ফ, পালাছ কেট, ফক্স আৰু মাৰ্বল পোলকেট, পিকা আৰু মাৰ্মটৰ দৰে সৰু সৰু জীৱ-জন্তুকে ধৰি মাংসভোজী প্ৰাণীৰ এক সমানেই স্বতন্ত্ৰ গোট আছে। ইয়াৰ ভিতৰত পালাছ কেট এই অঞ্চলৰ স্থানীয় হয়। আৰু হ্ৰদ আৰু জলাশয়বোৰতো এক বিশেষ পক্ষী পোৱা যায়, যাৰ ভিতৰত আছে ক'লা ডিঙিৰ ক্ৰেন, যি হৈছে এক পৰিভ্ৰমী চৰাই। তাৰপিছত আমি জোনটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, সেয়া হৈছে হিমালয়াছ। হিমালয়াছৰ কথা কোনে শুনা নাই? হিমালয়াছৰ বিষয়ে আমি কম বেছি পৰিমাণে চবেই জানো। এই হিমালয়াছতো বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইভাৰ্ছ ভেৰাইটি অফ প্লান্টছ এণ্ড এনিমেলছ, অৰ্থাৎ উদ্ভিদ আৰু জীৱ-জন্তু পোৱা যায়। ভাৰতৰ হিমালয় পৰ্বতমালা পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ 2000 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক বিস্তৃত হৈ আছে। আৰু হিমালয় অঞ্চলৰ বন্যপ্ৰাণী বাসস্থান আৰু প্ৰজাতিৰ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত হিমালয় অঞ্চল ভাৰতৰ অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল হয়। ইয়াত ইমান বেছি কিছুমানটো ৰেয়াৰ স্পিচিছ পোৱা যায়, অৰ্থাৎ কিছুমান এনেকুৱা প্ৰজাতি পোৱা যায় যিবোৰ মানে অন্য ঠাইত পাবলৈ টান, তেনেধৰণৰো পোৱা যায়। হিমালয় উচ্চতা আৰু অনুদৈৰ্ঘ্য পৰিসৰৰ ভিতৰত থকা বন্যপ্ৰাণীসমূহ কি কি, সেইসমূহ চাই লৈছো আহক। এয়া হৈছে 1 নম্বৰতে আছে নিম্ন উপক্ৰান্তীয় পাহাৰ, য'ত মানে আমি সেই জোন যিটো হিমালয় জোন, সেইটো আমি কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ। নিম্ন উপক্ৰান্তীয় পাহাৰত এইবোৰৰ সাধাৰণ মিশ্ৰিত পৰ্ণপাতী সম্প্ৰদায় চিৰপাইন আৰু তাৰ পিছত ওক আদি একত্ৰিত হৈ থাকে। তাৰপিছত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলসমূহ হৈছে এইবোৰ 3500 মিটাৰৰ তলত অৱস্থিত। এই অঞ্চলত মেপল আৰু আখৰোট, মৰু আৰু ওকৰ অৰণ্য আৰু ব্লু পাইন পোৱা যায়, ফাৰ পোৱা যায় আৰু স্প্ৰুচ আদিৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কনিফাৰ্ছ পোৱা যায়। কনিফাৰ্ছ অৰ্থাৎ কোণৰ দৰে হয় তাৰ শ্বেপটো, ফলৰ কথা কৈছো। সেই কনিফাৰ্ছ, সেই উদ্ভিদত সেই কনিফাৰ্ছ লাগে সৈতে এই কনিফাৰৰ সৈতে উদ্ভিদৰ প্ৰকাৰৰ এক জটিল মিশ্ৰণ আছে। তাৰপিছতে উপ আলপাইন অঞ্চলো আছে, য'ত এই অঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বনৌষধিৰ সৈতে ঘাঁহনিৰ সৈতে বিৰ্চ আৰু ৰডডেনড্ৰনৰ অৰণ্য আৰু গছ-গছনিও আছে। ৰডডেনড্ৰন স্পিচিছসমূহ পোৱা যায় তাতে। তাৰপিছতে পশ্চিম অঞ্চলত আছে এই দেওদাৰ বুলি কোৱা হয়, নীলা পাইন
নৰ সৈতে তুলনামূলকভাৱে শুকান অঞ্চল আৰু লগতে কেন্দ্ৰীয় অঞ্চলো পোৱা যায় আৰু পূব অঞ্চলো পোৱা যায় তেনেধৰণে কেন্দ্ৰীয় অঞ্চলত আমি যদি চাওঁ বৃহৎ তৃণভোজী প্ৰাণী তাত পোৱা যায় অৰ্থাৎ হাৰ্বিভোৰাছ এনিমেলছ পোৱা যায় যিয়ে তৃণ বা ঘাঁহ বনৰ ওপৰত খাদ্যৰ কাৰণে নিৰ্ভৰশীল হয় এই আইবেক্স তাৰপিছতে মাৰ্খৰ আৰু হাংলৰ দৰে জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাৱে ইয়াত হ্ৰাস পাই আহিছে তাৰ পিছতে আমি ইষ্ট এৰিয়া যেটো পূব অঞ্চলো পোৱা যায় আমি নেক্সট ক্লাছত এইখিনি ভালদৰে আৰু ডিসকাশন কৰিম আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ